Kapitel 51, Die Geisterverschlingend bei ihn. Sich, Diocese Laser, Eisig Geräusch des Winds, der durch die Luft pfiff, drang ausdem Tiefen, dunklen Wald und ließ Muchens Herz unwillklich zusammensacken. Der Schwarz Abgrund war ein Ort der Gefahr, wo der Tod jeden Moment zuschlagen konnte. Im schwarzen Abgrund lebte ein Wesen, das den Menschen Angst einjaht. Obwohl es nur ein niedriges Geistertier war, wurde es die Geisterverschlingend bei ihn genannt. Die Geisterverschlingend bei ihn war nur etwas so groß wie ein Hand, ihr Stock reichte kaum bis zum Anfangsstadium des Geisterbewegungsreichs. Doch niemand schatzte sich glücklich, diese Geisterverschlingenden bei ihn im schwarzen Abgrund gegenüber zu stehen, denn sie war eins der furchterregendsten und schrecklichsten Wesen. Where sie nur ein, wird sich natürlich niemand fürchten, jeder machtige Expert hier konnte sie muhelos vernichten. Doch, sie reisten nie allein. Jedes Mal, wenn sie ihr Nest verlassen, mobilisieren sie ein gewaltige Armee von Zehntausenden. Sie maskieren in so großer Zahl, dass man sie auf den ersten Blick für ein heranahend Dunkelwolk halten konnte. Wo immer sie auftauchen, ob Geisterbestie oder anders Wesen, selbst wenn der Stock die Spätstufe des Geisteradreichs erreicht hat, wird es im Nu zu einem Haufen weißer Nocken reduziert. Selbst machtige Geisterbestien der höchsten Stufe im schwarzen Abgrund mussten, sollten sie das Geräusch der geisterfressenden Bienen hören, ihnen wohl vorübergehend ausdem weggehen. Weiter. Schnell, ein Schwarm geisterfressender Bienen Muchens Wissen war beachtlich, und sein Gehör war außergewöhnlich scharf, geschafft durch sein Siet auf dem spirituellen Pfad. Erkannte sofort die Quell des leisen Rauschens und warnte mu eilig. Kaum hat gesprochen, veranderte sich der Gesichtsausdruck von mu und seinen Mannen schlagartig, ihr Augen waren voller Entsetzen. Blitzschnell fasst einen Entschluss, winkte mighty der Hand und rief, verschwindet von hier, sofort führte sein Grupp in ein bestimmt Richtung im schwarzen Abgrund, wann auf Liu Qingtian und sein Männer zu achten, die bereit waren, sie zu verschlingen. Sollten die geisterfressenden Bienen sie einholen, würden die Soldaten des Mureis, selbst wenn selbst entkäme, zweifellos schwer Verlust erleiden. Der plötzlich Aufbruch der 100 Mann ließ die Männer des Lureis völlig ratlos zurück. Liu Qingtian runzelt die Stirn, sein Gesichtsausdruck veranderte sich unmerklich, sein Gesichtsausdruck huschte über sein Gesicht. Es sind die geisterfressenden Bienen. Verschwindet, rief Liu Qingtian one zu sogen und führte die Leute des Lureis in eine Richtung. Wusste genau, wie furchterregend der Schwarm der geisterfressenden Bienen war. Die beiden Gruppen, die sich eben noch im Kampf gegenübergestanden hatten, zogen sich sofort zurück. Die angespannte Atmosphäre im Wald normalisiert sich augenblicklich, und kein Menschenziel war zu sehen. Einen Augenblick später stürzte aus der Dunkelheit des Walds ein gewaltig, scheinbar endlos schwarzes Wolk heran. Sichens Geräusch ließ die Luft erzittern und erfüllt den Raum im einem unangenehmen, ohrenbetäubenden Lärm. Boom, 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 als die gewaltige schwarzes Wolk durchzog, bebte der affine Waldboden plötzlich heftig, und ein pechschwarzes Geisterwesen, das entfernt eine Ratanalty, entstieg panisch dem Boden und floh. Doch die schwarze Wolk war so schnell und verschlang das Geisterwesen im Nu das Wesen. Das klagend Gebrüll holte durch den stillen Wald und verrebte allmählich. Die dunklen Wolken lossen sich auf und kehrten in den Himmel zurück, wobei ein schneeweißes Skelett am Boden zurückblieb. Bei genorem Hinterhen erkannte man in der riesigen Wolk unzählige schwarze Bienen, jede so groß wie ein Hand, im zwei Rehen furchterregende Reissan im Maul, und denen noch Blut klebte. Die Truppen aus den Regionen Wade und Mu zogen sich rasch zurück, doch sie unterschätzten die Geschwindigkeit der geisterfressenden Bienen. Augenblick später lost sich die Wolk auf und ließ mehr als 10 Personen auf beiden Seiten zurück, deren Schrei der Qual wiederholten, als sie von der Wolk verschlungen wurden. Kapitel 52, der Feind, die Geisterinsekten. Muchens Blick war auf den schwarzen Baum gerichtet, wo weich einen grauen Schatten erkannte. Doch bei genorem Hinterhen begriff dass es kein Mensch war. Was ist das? Fragte Muchen sternrunzelnd. Onkel Duen, ich brauch den Hilf,
sagte Leser und dreht sich Was ist dein Befehl, junger Meister? Erwidert du Wei soffert. Mu Chen trat nahe und flüstert du Wei etwas ein es Ohr. Als der Altmannes hort, verfinstert sich sein Gesicht schlagartig, Word vor Angst kreidebleich. Junger Meister, das ist sehr gefährlich, warnte du Wei besorgt. Verstand nicht, warum Mu Chen so etwas Riskantes wagen wollte. Dieser Schwarzbaum war mighty Sicherheit das Nest der geisterfressenden Bienen. Wenn sie unsam schwarmen, ist der Tod gewiss. Onkel Duen, ich ken mein Grenzen, vertrau mir einfach. Mu Chen flüstert Leser, sein schons Gesicht besonders ernst, sein dunklen Augen varieten kein Spur von Leichtsinn, sondern ne ruhig und entschlossen Haltung. Angesichts von Mu Chens Beharrlichkeit konnte Duen Wei ne müd süfsen, winkte den anderen zu und führte sie rasch fort. Mu Chen sah ihnen nach, duckte sich dann und versteckte sich zwischen den Bäumen, den Blick immer noch auf den großen schwarzen Baum im Tal vor ihnen gerichtet. Etwa 10 Minuten nachdem Duen Wei und sein Grupp aufgebrochen waren, war in der Fern ein Tumult zu hören. Mehr als 10 Geisterbestien flohen dichten Wald auf sie zu. Sich. Die still des Bienenstocks word von den chaotischen Bewegungen der Geisterbestien zerrissen. Plötzlich blitzten unsalig hellrot Lichter auf, die Luft wirbelt auf, und, ein gleichzeitiges Summener Tonte, und tausend von geisterfressenden Bienen flogen aus ihren Nesten auf und verwandelten sich in ein dunkel Wolk, die auf die panischen Geisterbestien zurast. Grau, die Geisterbestien, die kopflos geflohen waren, erkannten plötzlich die Geffer vor ihnen und brüllten noch wilder, bever sie sich rücksichtslos umdrehten. Der dunkel Bienenschwarm rast in unerbittlicher Verfolgung davon. Als der gesamte Schwarm der geisterfressenden Bienen aufgetaucht war, lag der Schwarzbaum plötzlich kahl und leer die. Zwar waren noch einige im Nest, doch ihre Anzahl war gering und kein Grund zur Sorge. Mu Chen bewegt sich blitzschnell und stürmte auf den schwarzen Baum zu. Sein Sehen beruhten immer wieder den Boden, während es sich flink wie ein auf der Geferne hört und versucht, den großen Baum zu erklimmen. Während kletterte, griffen in ab und zu ein paar geisterfressend Bienen, doch erledigt wenigen im einer Handbewegung. War unglaublich schnell, in nur etwas mehr als 10 Sekunden hatte die Baumkrone erreicht. Die Baumkrone war geräumig und wirkte geheimnisvoll, ihr Ast und Blätter streckten sich nach außen und verbargen ihr Geheimnis. Die Zeit drängte, und Mu Chen durfte nicht sorgen. Sein Blick fiel sofort auf die Baumkrone, wo inmitten des üppigen Lobs ein Gestalt im Schneidersitz saß. Doch sie war leblos, nur noch ein Skelett war übrig, das ein fettes graues Gewand flatterte. Mu Chen spürte einen Schauer über den Rücken laufen, als das Skelett in der Baumkrone erblickt. Vorsichtig hörte sich, und erst als einen Moment lang kein Bewegung sah, atmete leichtet auf. Als nahe kam, bemerkte dass die Hälfte des Körpers verkohlt war, die verbrannten Nocken Anzeichen von Verwesung und Schrumpfung säten. Dies Person must zu Lebzeiten eine sehr schwere Verletzung erlitten haben. Mu Chen blickte sich und bemerkt plötzlich etwas, das wie Schriftzeichen auf einem Ast vor dem Skelett aussah. Einer schwungvollen Bewegung seines Armels schob die überhängenden Blätter beiseite und fixiert die Stelle den Augen. Mein Name ist Chen Chong, ich stamm vom Stamm der Geisterinsekten und bin den ganzen Weg hierher gewandert. Durch Zufall stieß ich auf den Aufenthaltsort der New Netherspurlinge. Gie ergriff mich, und ich verfolgt sie mit großem Eifer und viel Mühe. Schließlich, weil ich es mir gewünscht hat, fand ich sie. Die folgenden Schriftzeichen verblassten und wurden unlässlich, Dokument der Seele so Mu Chen ein einzelnes Sätchen, Hass, tief und deutlich eingraviert. Es stellte sich heraus, dass dies Person den Aufenthaltsort der New Netherspurlinge entdeckt hat und beinahe Erfolg gehabt hat, doch wie erlegt war im letzten Moment etwas Unerwartetes geschehen. Der Stamm der Geisterinsekten, murmelt Mu Chen. Erkannte den Namen vage, es schien sich ein recht seltsames Volk in der großen Himmelswelt zu handeln, das unzählige Insekten der Welt beherrschen konnte, daher der Name Geisterinsektenmeister. Dies Wesen besaßen auch sehr gewöhnlich, vernehmen den zugänglich Fähigkeiten,
und doch lag eins von ihnen unerwartet tot und verwelkt auf dieser Baumkrone. Mu Chen dacht einen Moment nach, sein Blick fiel plötzlich auf die andere Hand des Skeletts. Kapitel 53, erbitterter Kampf. Unter dem Blätterdach des Walls beobachtet Mu Chen schweigend die Vertraut Gestalt von Liu Mu bei von einem hohen Ast aus. Hat nicht erwartet, diesem Kerl hier im Alleingang gegenüber zu stehen. Offenbar war die Gruppe des Liu-Clans durch den Bienenschwarm getrennt worden, und dieser hinterlistige Kerl hat wohl den leisen Klang der Float vernommen und war herbeigeeilt. Unglücklicherweise war etwas langsamer als Mu Chen, und bevor den Ort erreichen konnte, hat dieser im als Interessen. Auf Liu Mu beis Drohung, die schwarze herauszugeben, lagt Mu Chen ne Honig. Das hier ist nicht die Akademie der nordlichen Geister. Ich denk, du verstehst, das niemand ermitteln wird, wenn du durch mein Hand stirbst. Die shall breit dir, die Realität der Situation zu begreifen. Aber ich sehe, dein Charakter ist nicht so torigt wie der Gina draufganger, die sich kopfüber in den Tod stürzen, sagt Liu Mu bei und bemerkt Mu Chens spottisches Lächeln. Diese Beachtit sein wird nicht und antwortet mit gleichgültigem Blick. Ich heb kein Angst vor dem Blutschlachter, der mich verfolgt. Was bist du also, Liu Mu bei? Mu Chen lächelt zurück. Dieser Blutschlachter war wirklich ein Narr, muss ihn fast Pech gehabt haben, dem silberhornten Drachenleoparden in der nordlichen Geisterebene zu begegnen, nicht wahr? Ich muss sagen, du hast wirklich Glück, du hast sogar so ein seltenes Ereignis erlebt, sagt Liu Mu bei verachtlich und sarkastisch. Tatsächlich blieben sie danach zurück, der Sache nachzugehen, folgten den Spuren des Blutschlachters bis zum Gebiet des silberhornten Drachenleoparden, fanden einig Serisin Kleidungsstück des Blutschlachters und erst dann konnten sich Theorien darüber bilden, warum Mu Chen entkommen und den Blutschlachter sogar töten konnte. Blutschlachter wird vom silberhornten Drachenleoparden getötet, was geht dich das an? Du versuchst mich damit einzuschüchtern, du bist ziemlich naiv, Liu Mu bei spottet. Die Leute des Liu Reis hatten etwa 70–80% der Uranus Genes Tags erraten. Das einzige Problem war, dass all das Auftauchen des silberhornten Drachenleoparden für Zufall hielten und niemand ahnte, dass der junge Mann Blutschlachter mit einem ausgeklügelten Plan in den Tod gelockt hat. Mu Chen lächelt nur und verschwendet kein Zeit mit diesem Schwatzer. Mögte es sogar, wenn sein Gegner sich für besonders schlau hielten. Nun, gibst du mir gehorsam die Sack hen, fragte Liu Mu bei und streckte erneut die Hand aus, doch diesmal begen spirituell Kraft in seiner Handfläche zu flacken. Mu Chen lächelt und schüttelte den Kopf. Sich im selben Augenblick, als Mu Chen den Kopf schüttelte, sprang Liu Mu bei Vomast herab, wie ein Adler, der auf sein Butt herbstößt. Ein gewaltiger Schwall spiritueller Energie entlud sich aus seiner Handfläche und griff Mu Chen unerbittlichen. Mu Chen stemmte die Sehen in den dichten Haufen trockener Blätter unter seinen Füßen, schnippte blitzschnell nach oben, so dass die Blätter überall verstrut waren, und wich schnell zurück. Sich ein feuerroter Schwall spiritueller Energie brach hervor und zerschmetterte die trockenen Blätter, die die Sicht versperrten. Liu Mu beis Bewegungen waren blitzschnell, sein Hand ballte sich wie ein Adlerkrall, und sein feuerrot spirituell Kraft strahlte ein sengende Energiewell aus sein Angriff zielte direkt auf die Schwachstellen in Mu Chens Gefängnis. Angesichts von Liu Mu beis rücksichtsloser Offensive verfinstert sich auch Mu Chens Blick. Dunkel spirituell Kraft schoss aus seiner Faust, und in diesem Moment erschien ein Samra-Todsiegel. Schlug zu. Das Samra-Todsiegel auf Mu Chens Faust blitz plötzlich auf, umhüllt von dunkler spiritueller Kraft und überflutet von einer gewaltigen Welle. Klirren, Mu Chens Faust traf Liu Mu beis scharf Adlerklau. Ein ohrenbetäubender Null holte weiter, und ein sichtbar Welle spiritueller Kraft zerstrut sich heftig und fegte als stehend hinweg. Mu Chens Körper zitterte leicht, unter which einig schreit zurück. Sein kalter Blick ruht weiterhin auf Liu Mu bei, dessen Stock hat tatsächlich das Geisteradrei hereicht. Spates Geisterbewegungsrei, was Liu Mu bei betraf. Bei Rief ebenfalls schockiert aus, sein Augen voller Entsetzen. Als das letzte Mal im Akademie-Wettbewerb gegen Liu Yang gekämpft hat,
hatte gerade erst das mittlere Stadium des Geisterbewegungs erreicht, und nun hatte so schnell das Spätstadium erreicht. Sein Kultivierungstempo war wahrlich erstaunlich. Was Liu Mu bei jedoch noch mehr überraschte, war, dass selbst in einer direkten Kapitel 54, der Schwarz, giftig Sumpf. Ein plötzlicher, ohrenbetäubender Null-Holte unter dem lichten Blätterdach des Walds weiter, ein Ausbruch spiritueller Energie, wie ein tobender Sturm, der als auf seinem Weg zerschmetterte. Dort drüben zitterten mehrere uralte Baum heftig, Blätter raschelten überall. Die beiden Gestalten, die dicht beieinander standen, erschrecken und tummelten zurück. Mu Chen stampfte mit dem Fuß auf und wich schnell mehr als sein Schritt zurück, bis auf einem nicht, nicht zu fallen. Sein Hand zitterten leicht, der heftig Ruckstoß verursachte im einen leichten Schmerz. Doch obwohl sein Handflächen etwas schmerzten, hatte Liu Mu beis heftigem Angriff standgehalten, zweifellos dank der Kraft der beiden Samurai-Todsiegel. Seit die beiden Samurai-Todsiegel kultiviert hat, war Mu Chen nicht in der Lage gewesen, ihre Volsestoringskraft zu entfesseln, die sein beiden vorherigen Gegner, Jizong und Shui Tu, beidweit starker waren als Selbst mit den beiden schwarzen Siegeln konnte den Unterschied nicht ausgleichen. Erst jetzt spürte die markt der Samurai-Todsiegel. Obwohl auch Liu Mu bei über die Stock des Geisterads verfügt und sein Kultivierungsniveau noch im Anfangsstadium war Mu Chen deutlich überlegen, aber nicht so weit hinter Blutschlachter oder Jizong zurück, die sich auf Geisterformationen stützten. Dank dieser Faktoren zeigte sich die Kraft des Samurai-Todsiegels deutlich. Im Vergleich zu Mu Chen war Liu Mu beis Gesicht kreidebleich. Dort seinen Gegner und konnte nicht sehen, wie ein Kultivierender des fortgeschrittenen Geisterbewegungsreichs so heftig kämpfen konnte. Obwohl einige Techniken noch nicht angewendet hat und über die Stock des Geisterreichs verfügt, die Mu Chen deutlich überlegen war, konnte sich nicht durchsetzen. Es war kaum zu glauben. Was ist los? Hast du etwa gedacht, ich hat recht, du dachtest wohl, ich wär nur ein kleines Kind, das du nach Belieben zertreten kannst. Ja, die Realität sieht anders aus, als du es dir vorgestelltest. Mu Chen betrachtet Liu Mu beis blasses Gesicht und musst honisch lachen. Liu Mu bei nörster wutende mit den Sahnen, die dann auf seine Stirn traten herwehe. Plötzlich holte tief Luft, unterdrückte die wat in seinem Hirn, sein Augen wurden ungewöhnlich ruhig, sein Stimm klang eiskalt. Du hast mein Ohrtungen übertroffen, aber es ist noch zu früh, so arrogant war mir aufzutreten. Die Führerot spirituell Kraft in Liu Mu beis Körper brach ernut herwehe, diesmal voller Wildheit und unbandiger Tötungsabsicht. Offensichtlich hat Mu Chen Liu Mu bei provoziert und sein war Tötungsabsicht offenbart. Dieser Kerl hat beschlossen, kostes, was es wohl, denjenigen, den so sehr hasst, hier und jetzt endgültig zu vernichten. Mu Chen sah dies, sein Augen verrenkten sich gefährlich, und ein kaltes Lächeln huschte über sein Lippen. Obwohl die Angelegenheit mit diesem Kerl im Moment etwas müssen war, gab es keinen Grund, ein Gutsend zu gönnen, wenn nicht die Absicht hat, ihn gehen zu lassen. Im Schatten der Baum starrten sich die beiden, ihre Blicke scharf und kalt wie Klingen, Blätter raschelten im Fallen, die Atmosphäre war unglaublich angespannt. Nack. Doch gerade als die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, zeres ein leises Geräusch ausdem wohl die still zwischen ihnen und Lisa Hasene starren. Plumps, Rumpel, die Schritt kämen immer nahe, und schließlich tauchten plötzlich mehr als sen Gestalten aus der Richtung des Geräusches im Wald auf und hörten sich Liu Mu bei von hinten. Junger Meister, wir haben euch endlich gefunden, Mu Chen runzelt die Stirn und betrachtet die Neuankömmling, sie als stammten ausdem Liureich. Liu Mu bei, der sich Sorgen gemacht hat, atmet erleichtert auf und wandte sich sarkastisch an Mu Chen, es scheint, als hat dich den Glück verlassen, nicht unbedingt, erwidert Mu Chen, verschränkte die Arm und grinste honisch, während in die Fern blickte. Hinter ihm sah mehrere vertraut Gestalten auf sich zustürmen, es waren tatsächlich Duen Weißmänner. Die Truppen des Weidenreichs und Duen Weißgrupp hatten die Aufregung offensichtlich bemerkt und waren herbeigeeilt.
Beide Gruppen Werfensterten sich beim Anblick des Jewels anderen und umringten hastig ihr Herren zum Schutz, wobei sie sich gegenseitig bedrohlich anstarrten. Mu Chen schüttelte den Kopf, sein Anspannung ließ nach. Momenten verfügten beide Seiten über ein groß Anzahl starker Kämpfer, sodass ein Duell Mann gegen Mann ausgeschlossen war. Sollte es zu einer groß angelegten Schlacht kommen, wird dies wahrscheinlich viel wild Geisterbestien ausdem schwarzen Abgrund anlocken und beiden Seiten groß Problem bereiten. Liu Mu bei war sich dessen offensichtlich bewusst, widerwillig, aber resigniert, und grinste. Ich habe es wieder einmal geschafft, mein Leben zu retten. Kapitel 55, die Losung. Mu Fong betrachtet seinen Sohn, der ruhig lächelnd vor ihm stand. Obwohl immer noch etwas skeptisch war, amüsiert ihn das. Selbst im IT all seiner Erfahrung, hat noch keinen Weg gefunden, weil den Sumpf durchqueren konnten. Why sollte sein Sohn das schaffen? Soll mir, why du es gemacht hast. Wenn du nur ratst, habe ich dir schon lange nichts mehr beigebracht, sagt Mu Fong lächelnd. Mu Chen blickte auf den riesigen, giftigen Sumpf und sagt, selbst ein Spatz hat Mühe, durch diesen Sumpf zu fliegen. Wer hineingeht, sinkt tief ein und kann nicht mehr herauskommen. Auch das Fliegen ist wegen des dichten, giftigen Nebels schwierig. Wenn man schwimmend Gegenstand als Trittstein benutzt, hinüber zu springen, kann man zwar auf dem Wasser laufen, aber das Problem ist, dass es schwierig ist, das lange durchzuhalten. Wenn man anhält, wird man von unsaligen schwarzen Giftkrokodilen angegriffen und zerfleischt, weiß den Vater das denn nicht, Mu Fong kichert. Eigentlich ist die Überquerung gar nicht so schwer. Was kann sich in diesem Sumpf schon frei bewegen? Fragte Mu Chen lächelnd. Frei bewegen? Fragte Mu Fong stirnrunzelnd nachdenklich. Plötzlich rief sind es die Giftkrokodil, wenn wir ein paar Giftkrokodil fangen, sie hoten und ihr out eines Bootpack ken, können wir den Sumpf durchqueren, stecken zu bleiben. Der Gerik der Giftkrokodil im Boot wird außerdem Überraschungsangriff anderer Giftkrokodil verhindern, sagt Mu Chen. Ist es wirklich so einfach? Fragte Mu Fong stirnrunzelnd und in Gedanken versunken. Selbst wenn weitere Schwierigkeiten zu berücksichtigen, war es schwierig, die Sicherheit der gesamten Gruppe zu gewährleisten, auch wenn die out der Giftkrokodil nützlich sein mochten. Haha, eigentlich brauchen wir noch einen Schritt, kichert Mu Chen. Obwohl Schwarzgiftkrokodil begriffsstutzig sind sie dennoch Sumpfassassinen und lassen sich nicht so leicht vom Gerik täuschen. Dieser letzte Schritt muss warten, bis die vorherigen abgeschlossen sind weiter, die Jagd auf das Schwarzgiftkrokodil ist an sehr aller Verantwortung. Unglaublich rissen sich all die Augen auf, niemand konnte ahnen, was Mu Chen vorhat. Du kleiner Benjel, versuch bloß nicht, mich zu tricksen, nörte Mu Fong. Sie hatten kein ander Wall, die Zeit drängte, jede weitere Versogierung wird das Weidenreich Weeps überquerfen. Ju wir gehen, die anderen bereiten den Bootsbau vor. Mu Fong befahl allen direkt, sich in Bewegung zu setzen. Jawohl, obwohl allen Mu Chens Plan zweifelten, wagte niemand, Mu Fongs Befehl zu widersprechen, und sie begannen, sich zu zerstreuen, Baum für Holz zu fallen. Mu Fong und Ju rückten gemeinsam vor, ihr mächtig spirituelle Energie strömt hervor. Mu Fongs Gestalt bewegt sich blitzschnell und schien über dem schwarzen Giftsumpf. Hinter ihm entlad sich ein feurig spirituelle Energie und verwandelt sich in ein gigantisches Flammenkrokodil. Der Körper des Feuervogels war mit purpurroten Reptilienschuppen bedeckt, sein Flügel glichen Drachenflügeln und strahlten immens Kraft und überwältigenden Druck was die Creaturen im schwarzen Giftsumpf in Panik versetzt. Der Sumpf wirbelt auf, und ein schwarzes Giftkrokodil torchte ausdem Schlamm auf und beobachtet ängstlich den Schatten des Feuervogels in der Luft. Rohr Chu schwebte in der Luft, hinter ihm erschien ein Nashorn von der Größe eines Berges, dessen Gewicht die Luft erzittern ließ. Ein mächtiger Expert im Reich der göttlichen Seele, der die Essenz eines Geistertiers verfeinert, besitzt die Eigenschaften und die Stock dieses Geistertiers. So steigert beispielsweise der Flammendrakens Wordkäse Mu Fongs Geschwindigkeit, während das Berggeist Nashorn Chu immenses Gewicht und enorm Körperkraft verlieh.
Mu Chen blickte voller Sehnsucht und Vorfreude auf die beiden majestatischen Geisterbestien hinter ihnen. Das Reich der göttlichen Seele war wahrlich mächtig und übertraf das Reich des Geisterrats bei weitem. Chuyi balti die Faust und sties einen Lei sen Schrei aus, als zum Schlag ausholt. Dunkel goldin spirituell Kraft schoss wie ein Lichtsoll aus seiner Hand, donnert wie ein rollender Berg und kragte mighty Wolle wuckt in den Sumpf. Boom, als bebte, ein tiefs Loch riss sich in den Sumpf, und der Aufprall schludert mehr als ein Dutzend schwores Giftkrokodil dem Wasser. Mu Fong reagiert sofort. Der Flammendrakenjaer hinter im reckte den Hals und sties einen Schrei aus ein Wutens few Effekte Herwehr und Verschlang die in die Luft geschluderten schwarzen Giftkrokodil. Mehr als ein Dutzend schwores Giftkrokodil mit der Stock des Geisterrats wurden augenblicklich getötet. Mu Fong kontrolliert geschickt sein spirituell Kraft und schludert die Krokodilkadaver an Land, genau dorthing, wo sein Untergebenen warteten. Kapitel 56, Skrupellos Tricks. Plop in dem schwarzen, giftigen Sumpf stieg ein riesig schwores Gaskugel auf und zerplatzte. Das jubelriechend Giftgas verflutschtigte sich langsam und verstärkte den giftigen Nebel, der die Luft einhalt. In diesem Moment glitt in diesem dun besiedelten Gebiet ein kleines, mighty Krokodilider bespanntes Boot vorsichtig über das Wasser. An Bord herrschte absolut still. All wagten nicht, ochner den leisesten Lot von sich zu geben. Ihr Blicke waren auf das schwores Sumpfwasser das Boot gerichtet, ihr spirituell Kraft zirkuliert still. Offensichtlich hatten sie Mu Chens Methode angewendet. Angesichts von Mu Chens Zuversicht vertrauten im Ort die Streitkräfte des Mu-Reichs größtenteils. Doch schließlich befanden sie sich in einem gefährlichen Gebiet, und selbst die kleinste Unachtsamkeit, die das Boot zum Kenten und in den schwarzen Schlamm des Sumpfes stürzen lassen wird, war alles andere als angenehm. Im Vergleich zu ihren besorgten Gesichtern wirkte Mu Chen viel ruhiger, obwohl Orcher sein Umgebung aufmerksam beobachtet. Das Schiff war derzeit mit der Elite des Mu-Reichs besetzt, der Verlust ochner einer Person war ein schwerer Schlag. Mu Fong stand neben Mu Chen, sein Gesichtsausdruck eisig und ernst, bereit, sofort einzugreifen, sollte sich eine Situation ergeben. Das kleine Boot glitt langsam in den Sumpf, und allmählich regte sich etwas unter dem schwarzen Schlamm. Der mit giftigen Gassen gefüllt schwarz Schlamm quoll plötzlich auf, und ein extrem wild schwarzes Giftkrokodil tauchte auf und schwamm langsam auf das kleine Boot zu. Allen Bord sahen es, ihr Augenlider zuckten, ihr Hasen hammerten wie Trommeln. Still herrschte auf dem Schiff. Mehr als sein schwarzes Giftkrokodil umkreisten das kleine Boot, ihr blutroten Augen durchbohrten den Schlamm mit wilder Intensität. All Blicke waren augenblicklich extrem angespannt. Das von Mu Chen gestuert Boot hielt sein langsam Geschwindigkeit und glitt sanft und lautlos durch den Sumpf. Überraschenderweise sehten die schwarzen Giftkrokodil keinerlei Anzeichen, das Boot anzugreifen. Beinahe ihrem Hinterhen wirkten ihr Augen trüb und benommen. Mu Fong und sein Grupp atmeten erleichtert auf. Offenbar hatten die schwarzen Giftkrokodil mit ihrer geringen Intelligenz etwas Seltsames gespürt, konnten aber wederverstehen, was es war, noch woher es kam. Das kleine Boot hat es schließlich geschafft, den Kreis der schwarzen Giftkrokodil zu durchbrechen, doch hielten den Atemen. Erst eine halbe Stunde später, als sie das an der Ufer des Sumpfes erblickten, atmeten sie erleichtert auf und verdrängten all die Frustration, Sorge und Angst. Kapitel 57, Geborgt Markt. Gr. Das Gebrüll eben stammte zwei Fellows von einem hochrangigen Geistertier. Wurden sie von einer Gruppe solcher Geistertier umsingelt und überwältigt, wurden sie selbst im Falle einer Niederlage mit Sicherheit schwer Verlust, möglicherweise sogar Tod, erleiden. Wurden Liu Qingtian und sein Gefährten sich dies Chance nadigerweise entgehen lassen? Doch wenn sie sich jetzt zurückzogen, wurden sie in die psychologische Falle des Liu-Clans tappen. Dann konnten dies ungehindert all ihre Kräfte auf die Jagd nach dem New Netherphonix konzentrieren. Sobald sie den New Netherphonix gefangen hatten, war die Gefahr für den Mu-Clan noch größer. Die Situation war wahrlich ein Dilemma. Was sollen wir jetzt tun? Fragte Chuyi besorgt.
werden uns der Lage anpassen, antwortet mu fong leser, sein Gesicht immer noch blass. Och mu chen neben im runzelt die Stern. Die Lüt vom Luklan waren wirklich verabscheuungswürdig und brachten in immer wieder in Schwierigkeiten. Ja. Das Drohnen holte ernüt durch die Klippen, gefolgt von einem heftigen, reißenden Windgeräusch. Als sahen schnell drei Lichtstrahlen, blitzartig, aus dem schwarzen Abgrund zucken und auf den umliegenden Klippen erscheinen. Hochrangig Geisterbestien, drei in der Saal nörschte mu fong wutend imiti den Sahnen. Die drei Lichtstrahlen verflutschtigten sich und gaben den Blick auf drei turmhohe Gestalten frei, deren blutunterlaufene Augen vor Wildheit und Blutdurst strotzten. Auf der linken Klippe stand ein riesiger Loh, sein ganzer Körper rot, imiti einem Paar Schafe, purpurne Flügel auf dem Rücken, majestatisch und imposant. Auf der rechten Klippe befand sich ein gigantisches, samtschwarzes Biest, das wie aus Eisen und Stahl geschmiedet schien, das Sonnenlicht, das auf seinen Körper fiel, reflektiert wie todlich Maschinen. Lila geflügelte Loh, schwarz Eisenbestie, rief duen wei entsetzt, als die beiden Giganten erblickt. Tatsächlich handelte es sich bei diesen beiden gewaltigen Bestien hochrangig Geisterbestien, die Stock 1 Experten des frühen Stadiums des göttlichen Seelenreichs besaßen. Das ist ein wasserfewer Kranik, rief mu fong und warf den beiden hochrangigen Riesenbestien nur einen kurzen Blick zu, konzentriert sich dann aber auf das letzte Geistertier und starrt es eindringlichen. Es war ein gewaltiger schwarzer Kranik imiti außergewöhnlich markanten Flügeln, ein Seat schimmert blau wie Wasser, die an der lodet tiefrot. Wenn imiti den Flügeln schlug, schien Wasser und Feuer von ihnen auszugehen, ein wahrhaft praktischer Anblick. Doch dies prakt barg ein todlich Aura und furchterregend Markt. Der wasserfewer Kranik war das starkste der drei Geistertier und hat die mittlere Stufe des göttlichen Seelenreichs erreicht. Mu fong, du hast wirklich Glück. Sogar der wasserfewer Kranik word angelockt. Mal sehen, was für ein aufregend jagt das Word. Angesichts der Kampfkraft beider Seiten lagt Liu Qingtian noch lauter vor Vergnügen, winkte den imiti der Hand und zog die Lüt des Lureis hinter die Klippe. Die Geisterbestien nun von der Butanten angelockt waren, würden sie ihnen hier oben kein Beachtung mehr schenken. Du verdammte Hund nörschte zu imiti den Sahnen, sein wat kokte über. De Manen her, was sollen wir jetzt tun? Selbst wenn wir dies drei hochrangigen Geisterbestien besiegen, werden die Lüt der Widendemain jed schwarz ausnutzen und einen Überraschungsangriff starten, fragte Duen Wei besorgt. Mu Fong schwieg, die drei hochrangigen Geisterbestien hatten sie bereits bemerkt, und wenn sie nicht kämpfen wollten, blieb ihnen nur der Rucksack. Doch nach all dem, was sie erreicht hatten, wenn Erfolg zu fliehen, wollte auf keinen Fall. Duen Wei sah, wie Mu Fong in Gedanken versunken war, und wagte es nicht, in zu storen. Hielt die bedrohlichen hochrangigen Geisterbestien über sich in Sketch, sein Handflatschen. Bereits schweißnass. Och mu chen begriff die Lage, sein Gedanken rasten. Plötzlich niffer die Augen zusammen, ein Geistesblitz durchfuhr. Vater, rief mu chen leser. Herr, antwortet mu fong verlegen, sein Augen voller Sorg, hat tatsächlich Kopfschmerzen. Vater und Onkel Chu, konnte dies drei hochrangigen Geisterbestien aufhalten, fragte mu chen. Mu fong sorinen, nickte hilflos und sagt, aber Onkel Chu und ich werden viel Energie aufwenden müssen, und dann wird Liu Qingtian sicherlich eingreifen, muss sie nicht töten, haltet sie nur auf und verbraucht nicht zu viel Energie, sagt Mu Chen. Wenn wir so weitermachen, das ist auch nicht gut. Mu Fong runzelt die Stirn und sagt, wenn wir sie nicht töten können, Kapitel 58, die Bienen anlocken. Mu Chen umklammert die klein, kalte Float. Sogend setzte sie in den Mund. Die spirituelle Kraft in seinem Körper strömt in die Geisterinsektenfloat und entlockte chaotisch, leise Floatenton. Mu Chen war kein Geisterinsektenmeister und konnte die Float daher natürlich nicht geschickt spielen, aber immerhin hatte einen Mund, hinzubläsen. Insektenmeister können jede beliebig Insektenart nach Belieben kontrollieren, etwas, das Mu Chen nicht konnte. Glücklicherweise mussten die geisterfressenden Bienen die größte Insektenkolonie im schwarzen Abgrund sehen.
VL legt Konter Sie also imite den Tonen der Insektenfloten locken. 2. Die Muster auf der Float schimmerten und ersuten einen seltsamen, weithin Horberen Ton. War Laser und kaum Warnember, man Konteren leicht überhören, wenn man nicht aufpasst. Für Insekten wären dies winzigen Schallwellen jedoch äußerst empfindlich. Mu Chen lenkte unaufhörlich spirituell Kraft in die Insektenfloat, deren Schallwellen sich stetig ausbreiteten. Gleichzeitig blickte zum schwarzen Abgrund, wo die Schwankungen der spirituellen Kraft immer heftiger wurden. Offenbar lieferten sich sein Vater und Onkel zu einen erbitterten Kampf mit den drei hochrangigen Geisterbestien. Beeldtuch, murmelt Mu Chen besorgt. Dies drei Geisterbestien waren kein gewöhnlichen Wesen, je langer sie am Singletund angriffen wurden, desto erschoppter wurden sie werden. Wahrscheinlich wurden die lauernden Bewohner des Weidenreichs Hervestersen und sie Verschlingen, sobald sie nicht mehr standhalten konnten. Und das wollte Mu Chen ganz sicher nicht erleben. Der melodisch Klang der Float breitet sich langsam aus, doch in dem stillen Wald wo ihnen regte sich nichts, was Mu Chen immer unruhiger machte. Sein Organ waren voller Verwirrung, konnte dies Method etwa wirkungslos sein? Auch wenn Mu Fong selbstsicher und stolz gewirkt hat, war dies nur ein Fahrschade, sie zu beruhigen. Mu Chen wusste, dass sein Vater sich nur an Jerns zurückziehen wird, so dass das Weidenreich die new Netherspatzen ungehindert und sich reißen konnte. Gleichzeitig wollte aber auch nicht, dass sie den Schwarz ausnutzten und einen Überraschungsangriff starteten. Im fiel nur dies an sicher Method ein, die misslich Lage zu ändern. Doch wenn der Schwarm der geisterfressenden Bienen nicht eintraf, wird sein sogenannte Method der Kraftentnahme wollig scheitern. Brüder, tut mir einen Gefallen, seufzt Mu Chen. Mehr als 10 Minuten waren vergangen, und Mu Chen wartet immer noch ungeduldig. Die spirituellen Kraftschwankungen, die aus dem Abgrund aufstiegen, wurden immer intensiver, selbst die Felsen der Berge erbiebten, ein deutliches Zeichen dafür, dass der Kampf einen kritischen Punkt erreicht hat. Es ist kein Zeit mehr, nörschte Mu Chen imite den Sahnen und wollte schon aufgeben und umkehren, als sein Blick plötzlich auf ein dunkel Eck des Walds fiel. Sofort danach weiteten sich sein Augen vor Freud, als hatte Gold gefunden. Komm her, in der Fern zog ein dunkel Wolk heran, wie ein tobender Sturm, deren Growlen weithin wiederholt. Vater, die Verstärkung ist endlich da, rief Mu Chen, unterdrückte sein Freud, dreht sich schnell und rannte zurück. Boom, am Berghang fegte ein gewaltig welli spiritueller Kraft in all Richtungen, erschüttert die Felsen, und viel groß Felsbrocken stürzten imite donnendem Jettos die Klippe hinab. Duen Wei beobachtet besorgt die beiden Kampfkreis, in denen zwei Menschen und drei Bestien erbitet aufeinander losgingen, wobei überall Steinsplitter am Herfliegen. Verdammt, dacht Duen Wei, als die Pat-Situation so und zum Felsen blickte, von dem Honisches und Triumphierens Galakter zu hören war. Die Situation, die das Weidenreich absichtlich herbeigeführt hat, war nun Realität geworden. Ist der Jungmeister noch nicht zurückgekehrt? Fragte ein Stadtfürst besorgt. Und blickte hinaus. Duen Wei schüttelte den Kopf. Kannte Mu Chens Wort hensweis nicht, doch dessen bishriges Auftreten wirkte sehr vertrauenswürdig. Wusste jedoch nicht, ob sein Method dies gefährliche Situation noch retten konnte. Wartet noch einen Moment. Sollte das Weidenreich angreifen, werden wir sie nicht so einfach davonkommen lassen, sagt Duen Wei zahnenknirschend. All nickten ernst, ihr Blicke voller Hass, als sie zur Klippe hinaufblickten. Gerade als all angespannt und zum Kampf bereit waren, hörten sich plötzlich eilig Schreit von hinten. Duen Wei dreht sich und sah Mu Chen schnell zurückkehren. Junger Meister, rief Duen Wei freudig. Vater, Onkel Chu, seht euch schnell zurück, rief Mu Chen, sobald da war. Mu Fong und Chu Yi, die vorsichtig kämpften und ängstlich auf Neuigkeiten von Mu Chen warteten, horten seinen Ruff und zogen sich blitzschnell zurück, doch die drei hochrangigen Geisterbestien verfolgten sie unerbittlich. Mu Chen blickte auf die drei Geisterbestien, die sie verfolgten. Kapitel 59, Ankunft. Sich.
Sich, das charakteristisch Geräusch des geisterverschlingenden Winds halte von der Felswand weiter und ließ einem die Haare zu Berge stehen, besonders als sich die Dunkelwolke vor ihnen unter den verzweifelten Kämpfen der drei hochrangigen Geisterbestien heftig dreht. Die drei hochrangigen Geisterbestien leisteten mit ihrer gewaltigen starker bitterten Widerstand und bedeckten den Boden mit den Kadavern des geisterverschlingenden Winds. Doch der unzählige Schwarm zeigte kein Anzeichen von Rückzug. Ihr blutunterlaufenen Augen fixierten die drei wilden Beutetiere vor ihnen, und sie stürmten unaufhörlich vorwärts wie ein gewaltig Welle. Der Schwarstrom verwandelt sich plötzlich in einen schwarzen Wirbelwind. Der heftige Wirbelwind fegte durch und hinterließ verstrut weiß Nocken am Boden. Beide Gruppen, die sich in der Bergsport versteckt hielten, waren wie gelähmt beim Anblick. Wer auch immer von dem schwarzen Wirbelwind erfasst wurde mit Sicherheit dasselbe Schicksal teilen wie die drei mächtigen hochrangigen Geisterbestien. Auch Mu Chen hat sich vorsichtig in der Felsspalt versteckt und die Umgebung aufmerksam beobachtet. Die Geisterinsektenflot und die seltsame Schwarzflüssigkeit lagen sorgsam in seinem Raumring verstor. Erwägte es nicht, sie anzurühren. Würden sie die geisterfressenden Bienen anlocken, gäbe es wohlig keinen drinnen mehr, weder in der Luft noch auf der Erde. Nach etwa 10 Minuten des Wirbelsturms schwankten sich die heftigen Schwankungen der spirituellen Kraft allmählich ab und verstummten schließlich vollständig. Als die drei Strom spiritueller Kraft verschwunden waren, begriff jeder, dass die drei hochrangigen Geisterbestien durch den wilden Angriff der schwacheren geisterfressenden Bienen vollständig vernichtet worden waren. Mu Feng und sein Gefahrten hielten den Atem und zitterten vor Angst. Ein einzeln geisterfressend bei ihnen ist nichts Besonderes, doch im Schwarm gehören sie zu den Herrschern der schwarzen Abgrundregion. Nachdem sie ihr Butte Muhalos erledigt hatten, kreiste der Schwarm der geisterfressenden Bienen noch ein Weile in der Luft, bevor sich mit einem ohrenbetäubenden Zischen langsam auflöst. Erst als der Schwarm vollständig verschwunden war, wagte Mu Fengs Gruppe, den Bergpass zu verlassen. An der Stelle Berghang, wo die beiden mächtigen Kultivierenden gegen die drei majestatischen Geisterbestien gekämpft hatten, lagen nur noch verstrut Weißnocken, an denen Varienzelt Blutspuren klebten, ein wahrhaft grausamer Anblick. Mu Chen ging gemachtlich hinüber, durchsucht die Schädel der drei Geisterbestien und entnahm one zu sogen drei strahlend Geistressensen, die in seinen Raumring einsetzt. Hochwertig Geisterbestien Geistersensen, wat übertraf als, was zuvor in der nordlichen Geisterebene gefunden hat. Dies Geisteressens erweckt bei vielen mächtigen Experten des Reichs der göttlichen Ziel nied. Nachdem als erledigt hat, blickte Mu Chen zur Klippe hinauf und lächelt. Hat noch ein paar Tricks auf Lager? Oder bringt legt noch ein paar Geisterbestien mit, dann beschwor ich die geisterfressenden Bienen, die hochrangigen Geisterbestien-Essens zu ernten, oben auf der Klippe blickten die Untergebenen des Weidenreichs finster drein. Liu Jingtian start Mu Chen ungläubigen, du hast die geisterfressenden Bienen mitgebracht, Mu Chens Lächeln word finster. Wenn nicht wer dann? Denk, assaultet Kalbilen und ausdem Abgrund der schwarzen Unterwelt verschwinden, sonst wird es beim nächsten Auftorchen der geisterfressenden Bienen anlich ergehen, die Untergebenen des Weidenreichs erschrecken und gerieten in Panik. Auch Liu Zong und Liu Ming waren entsetzt. Sie hatten die Macht der geisterfressenden Bienen selbst erlebt, wenn sie selbst in ihr Fang gerieten, waren sie nicht einmal genig, damit die Bienen sich die Zahn putzen konnten. Du kleiner Benjel. Noch ganz grün hinter den Ohren, wächst es, so einen an Sinn zu bellen und mich zu bedrohen? Du bist viel zu jung, rief Liu Jingtian wütend, bewahrt aber ein kalte Mien und lächelt schwach. Wie legtest du die geisterfressenden Bienen wirklich higher hergeführt, aber du warst machtlos, sie zu kontrollieren. Dieser Schwarznebel, den du gerade ersuchtest, war wahrscheinlich der Grund, warum die geisterfressenden Bienen die drei hochrangigen Geisterbestien so wütend angegriffen haben, nicht wahr? Mu Chen lächelt, war innerlich aber ebenfalls sehr überrascht. Liu Jingtians Augen waren scharf, ihm war nichts entgangen. Mu Feng, du hast einen interessanten Sohn, funkelte Liu Jingtian Mu Feng calten. Hat es heute bereits geschafft,
die Energie des Mureichs zu erschöpfen, nurem im letzten Moment von einem jungen Mann besiegt zu werden. Cockti vor what? Mu Fong lächelt gezwungen, hahaha, du bist zu gütig. Liu Jingtian, hast du noch ein paar Tricks auf Lager? Sag mir, was du draufest? Es ist schon lange her, dass ich gegen dich gekämpft habe, Liu Jingtians Gesicht verfinstert sich. Obwohl wütend war, was das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, sich dem Murai entgegen zu stellen. Selbst wenn gewinnen wird, wär der Schaden zu groß, und konnte die Jagd auf die neuen Netherspatzen nicht fortsetzen. Mal sehen, wie lange du noch so selbstgefällig sein kannst, nörte Liu Jingtian mit kalter, scharfer Stimme. Wenn ein weiteres Wort winkte mit der Hand und führte die Gruppe des Lureichs zügig tiefer in den schwarzen Netherabgrund. Es hat keinen Sinn, jetzt sieht mit dem Versuch zu verschwenden, Mu Fong aufzuhalten. Get, bläten ihre Nahe, Kapitel 60, der Monstrosfelsen. Ein eisiger Wind wet durch das Dunkeltal und ließ Skelett narren und stonen. Dies ist das Gebiet der neuen Netherphonics, auf dem Wegenes Tal starten beide Gruppen gebannt auf den majestatischen schwarzen Wolken, ihr Augen wolle sensacht und verlingen. Liu Jingtians Augen glanzten, also Mu Fong, der nicht weit hinter ihm stand, mit einem geheimnisvollen Lächeln auf den Lippen anscha. Sein gewaltig spirituell Energie entlad sich, und sein Körper schoss wie ein Pfeil vom Bogen auf den Wolken zu. Unmittelbar danach folgten Liu Zong, Liu Ming und Liu Mu bei seinem Beispiel. Auf, befahl Mu Fong majestatisch, sein gewaltig spirituell Energie brach höher und verwandelt sich in einen riesigen Feuerdrachen. Sein Drachenflügel schlugen heftig und schwangen sich wie ein wütendes Inferno in die Luft. Mu Fong stand auf dem Rücken des Flammendrachenadlers. Mensch und Vogel stürmten vorwärts, ihr gewaltig spirituell Kraft erzut Wirbelwind in der Luft. HMPF rief Liu Jingtian leise, als so, wie Mu Fong schnell nahe kam. Sein Augen wurden kalt. Silberns Licht schoss aus seinem Körper, und augenblicklich erschien ein riesiges Silberns Biest. Das Biest hat den Körperbau eines riesigen Affen, sein Körper war mit silbernen Schuppen bedeckt, die von Blitzen erhellt wurden und wie Donner brüllten. Das ist ein Donnerschuppenbiest, fragte Mu Chen schockiert und blickte auf das Silbernbiest hinter Liu Jingtian. Das Donnerschuppenbiest, auf Platz 130 der Erdranglist, war ziemlich mächtig. Obwohl es noch kein Himmelsbiest war, gehört es zu den mächtigsten hochrangigen Geisterbiesten. Boom, rief das Donnerschuppenbiest und schoss blitzschnell los. Liu Jingtian trug es auf seinem Rücken, Mu Fong und den Flammendrachenadler abzufangen. Haha, Liu Jingtian, du hast dich endlich entschlossen, anzugreifen. Dann wollen wir sehen, wer sich dieses Jahr mehr weiterentwickelt hat. Mu Fong so dies und anstatt sich Sorgen zu machen, war überglücklich. Lacht laut auf, und der Flammendrachenadler stieß einen melodischen Schrei aus, während sein Furigrot spirituell Kraft brüllt, als auf Liu Jingtian zustürmt. Boom, die beiden monstrosen Creaturen prallten heftig in der Luft aufeinander, ihr gewaltig spirituell Kraft zersplitterte an vielen Stellen die Nocken am Boden. Die Dominen Mu und Liu begannen offiziell ihren Krieg. Beide Dämonenherren hatten gehandelt, und ihr Angegebenen waren nicht lange hofflich. Ihr Augen blitzten vor Wildheit, als sie einander anstarrten, wild brüllten und vorwärts stürmten. Chuyi, komm her, Liu Zong, der zweite Meister der Domain Liu, stürmte wild inmitten der Lüt der Domain Mu auf Chuyi zu. Ein grün Aura ging von im Aus, und ein kolossales Biest nahm an deutlich Gestalten. Ein grüner Skorpion, dessen Körper einen widerlichen Gestank verströmt und der eindeutig Überstocksgift verfügt. Grüner Giftdammenen Skorpion, Platz 204 auf dem Kontinent der Centaurs und Bestien. Mu Chen betrachtet den riesigen grünen Skorpion und konnte seine Informationen deutlich abelsen. Peng, die Erde bebte, Chuyi brüllt, das Berggeist Nashorn stampfte mit den Füßen auf und ließ Erde und Himmel ersitten, wie ein wandernder Berg, der auf Liu Zong zustürmt. Boom, die Soldaten beider Seiten verschmolzen schließlich miteinander und kämpften wild umher, zerrissen die still, spirituell Kraft strömt unaufhörlich und Tötungsabsicht erfüllt die Luft. Mu Chen, beschützt von Duan Wei,
Stursty sich ebenfalls in den Kampf und traf auf den Luklan, überholt sie aber schnell und stürmte unaufhaltsam auf den schwarzen Vulkan zu. Mu bei, halt rief Liu Ming, der Gerade gegen Duen Wei kämpfte, als dies sah. Liu Mu bei nickte, ließ seinen Gegner hinter sich und verfolgt Mu Chen. Mu Chen hort den Wind hinter sich, sein Blick huschte kurz zurück, die spirituelle Kraft in seinem Körper. Konzentriert sich in seinen Beinen und steigert seine Geschwindigkeit. Immer noch im Weglaufen, brüllt Liu Mu bei, der dies bemerkt. Unaufhaltsam beschleunigten sie, ditcht. Eine vorn, eine hinter ihnen, durchquerten sie schnell das Tal, näherten sich dem Fuß des Vulkans und kletterten wie flinke Fen die steil Felswand hinauf. Sich, während sie rasant aufstiegen, spürte Mu Chen plötzlich einen mächtigen Windstoß voller Tötungsabsicht von unten auf. Kapitel 61, das Schwarze Ei. Vor Mu Chen erhob sich ein massiver, pechschwarzer Felsen im Mighty über sein Metern Durchmesser. Weis einig Verstrut locker auf, glanzte aber ungewöhnlich stark, vermutlich durch die Erosion von geschmolzener Lava. Mu Chen beruht den Felsen vorsichtig und spürte, wie die Temperatur des Kupferstücks in seiner anderen Hand ungewöhnlich hoch stieg. Konnte der 90 Netherspats darin sehen, dacht Mu Chen und sein Blick wandert sofort zu Liu Mu bei auf der anderen Seite. Ballte die Faust, aktiviert die dunkel spirituelle Kraft in seiner Handfläche, und ein Samurai-Todsiegel Chien. Boom, Mu Chen holte mighty dem Arm Haft aus und schlug kraftvoll zu. Der Ohren betorbend Null des Felsens, des sensorisch Kraft auf in einwirkte, holte weiter. Peng, Mu Chens Schlag gegen den Felsen holte weiter, der Felsen zitterte leicht, und winzig respreiteten sich schnell aus Nack, der Felsen zerbröselt. Unaufhörlich brachen Stein von dem gewaltigen Felsbrocken herab, die respreiteten sich immer schneller aus und umhalten den gesamten Felskörper. Mu Chen which vorsichtig zurück, nachdem den Felsbrocken gerade mighty der Faust getroffen und ein schwaches Schimmern bemerkt hat, das von ihm ausging. Der massive Felsbrocken bebte unaufhörlich, Trümmer fielen rasch herab. Während Mu Chen aufmerksam süße, verrenkten sich plötzlich sein Augen, und ein dunkles Lichtblitz aus einem Riss im Felsbrocken auf. Dies Aufregung erregt sofort Liu Mu beis Aufmerksamkeit. Orcher start entsetzt auf den sittenden Felsbrocken, ein Ausdruck aus Furcht und Freude in seinem Gesicht. Als das Dunkel Licht aus den Rissen strömt, spürte Mu Chen einen Anstieg spiritueller Energie. Im einem lauten Null explodiert der Felsbrocken im voller Wucht. Felssplitter flogen in all Richtungen, viel sosten in Mu Chens Körper vorbei, doch glücklicherweise richteten sie keinen ernsthaften Schäden an. Sein Blick blieb auf die mitgerichtet, wo der zersplitterte Felsbrocken lag, und ein dunkles, tintenschwarzes Licht erhob sich lautlos und holte sanft den Grund des Abgrunds am Kraterrand des Vulkans ein. Das Licht schimmert, und darin schien sich etwas wie ein schwarzes Ei von etwa einem Meter Umfang zu befinden. Das schwarze Ei glanzte, sein Scale wise geheimnisvoll, unbeschreiblich Muster auf. Bei naherem Hinterhen erkannte man einen schwarzen Vogel, der sein Flügel ausbreitet und das Ei beskatzt. Das ist, dacht Mu Chen und start auf das dunkel Licht, das von dem schwarzen Ei ausging. Zuerst war wie betort, dann überglücklich. Das Bild auf der Kupferplatte stimmte perfekt überein. Es schien, als es genau dieses Ei gewesen, als sich der New Netherspats in ein Ei verwandelt hat. Als Mu Chen das schwarze Ei sah, bemerkt auch Liu Mu bei es. Gierig blitzt es in seinen Augen auf, und bewegt sich sofort darauf zu. Mu Chen sah es, sein Augen blitzten auf, aber folgte ihm nicht. Konnte es nicht sehen, dass der 90 Netherspats so leicht zu fangen war. Liu Mu beinahe hört sich dem Ei rasch, und als etwa einen Meter entfernt war, schlug plötzlich ein dunkler Strahl zu. Peng, der heftig dunkel Strahl traf Liu Mu bei und schludert in wie einen Drachen im Gerisoner Schnezuruk gegen die Klippe, wo blutend aufschlug. Nachdem der Strahl Liu Mu bei getroffen hat, schien das Ei durch etwas aktiviert worden zu sein. Dunkelkreise spiritueller Kraft umgeben es, stiegen langsam vom Grund der schluckt auf und flogen in die Luft. Kapitel 62, Anomalien.
Über dem Vulkangipfel schwebte langsam ein mysteriöses schwarzes Ei. Sein Oberfläche war mit rätselhaften Mustern bedeckt, die allmählich zu leuchten begannen. Als dies Muster deutlicher wurden, spürten all die zunehmend heftigen Schwankungen der spirituellen Energie zwischen Himmel und Erde. Fong beobachtet die Veränderungen mit ernster Mien und spürte die furchterregenden Schwankungen, selbst sein Kraft konnte dem überwältigenden Gefühl der Unruhe nicht entkommen. Die Situation hat all Erwartungen übertroffen. Laut der Bildung auf der Bronzetafel war die Evolution des New Netherspatsen fehlgeschlagen, und hat sich in einem extrem geschwächten Zustand befinden müssen. Doch als das mysteriös schwarze Ei sahen, das Liu Qing-Tian dazu gebracht hat, sich einen Finger abzuschneiden, war klar, dass dies nicht so war, wie es sich vorgestellt hatten, und dass niemand die Situation ausnutzen wird. Seid besonders vorsichtig, warnte Fong mit leiser Stimme. Falls etwas Schlimmes passiert, sofort zurück sie hin. Wir brauchen die sen New Netherspurling wirklich nicht. Chuyi und die anderen zuckten leicht zusammen, doch angesichts Fongs ernstem Gesichtsausdruck konnten sie nur nicken. Ihnen war klar, dass die Dinge seltsam wurden. Chen beobachtet aufmerksam das mysteriös schwarze Ei in der Luft. Der New Netherphonix war unglaublich mächtig. Obwohl sie nicht wussten, welche Stufe vor seiner fehlgeschlagenen Evolution erreicht hat, lag mit Sicherheit weit über der Stock des göttlichen Seelenreichs. Und wenn der New Netherphonix auch nur einen Bruchteil dieser Stock besaß, war es wahrscheinlich, dass kein anderer mächtiger Expert im gesamten nördlichen Geisterreich ihn bezwingen konnte. Nicht weit entfernt beobachtet die Gruppe ausdem Weidenreich, die Osser, als wären sie einem gewaltigen Feind begegnet, aufmerksam das mysteriös schwarze Ei in der Luft. Liu Qing-Tians Gesichtsausdruck war äußerst grimmig, und auch Liu Mu bei neben ihm schwankte zwischen blass und rot im Gesicht. Wer die nicht sein vorliger Ausbruch gesehen, hat Liu Qing-Tian wohl nicht so gierig danach gestrebt. Entscheidend war außerdem, dass Chen seinem Vater wollig widersprachen und ihn gewarnt hat, losgelassen und Fongs Leben zu retten. Angesichts der Handlungen beider Seiten verdustete sich das Gesicht des Gutos Händen Manets unerklärlicherweise, und ein Horch von Hass lag in seiner Stimme. Bruder, alles in Ordnung, fragten Liu Zong und Liu Ming besorgt und blickten auf Liu Qing-Tians abgetrennten Finger. Denn sollte Liu Qing-Tian etwas zustoßen, wäre das ein schwerer Verlust für das Liu-Reich. Liu Qing-Tian schüttelte mit finsterer Mien leicht den Kopf und starrt unverwandt in den Himmel. Passe Gott auf, diesmal will ich nicht mit leeren Handen zurückkehren, Liu Qing-Tian nörte leser. Sein wird holten in den Ohren der Gruppe ausdem Ludermain weiter und ließen sie aufspringen und nicken wie Hühner, die Nackkornen picken. Die beiden Gruppen beobachteten ängstlich das mysteriös schwarze Ei im Himmel. Die Muster auf seiner Oberfläche wurden immer heller, scheinbar rhythmisch, wechselten zwischen Licht und Schatten, wie ein Atmens Labusen. Die Muster leuchteten noch heller auf, und das schwarze Ei zitterte plötzlich. Entsetzt sahen also, wie stromfinstere Dunkelheit wie Blitz ausdem Inneren des Eis schossen. Der Himmel verdunkelte sich rasch, als ob der Tag der Nacht weichen wird. Dieser plötzliche Umschwung ließ die Gesichter der Anwesenden noch ängstlicher werden. Quirk, unter der allgegenwärtigen Dunkelheit holte ein melodischer, klarer Gesang durch Himmel und Erde. Der Gesang schien sich in ein Klangwell zu verwandeln, die sich ausbreitet und im Horizont verklang. Chen starrt in die dunklen Kreise im Himmel, sein Herz hammert, und ein Stocks Unbehagen stieg in ihm auf. Das ist nicht gut, rief Fong. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig. Richtet sich auf, ballte die Faust, und sein Augen waren voller Entsetzen. Sehr spirituell Kraft schwindet, kaum hatte das gesagt, veränderten sich auch die Gesichter von Chuyi und den anderen drastisch. Hastig tasten sie ihr Körper ab und stellten tatsächlich fest, dass ihr spirituell Kraft auf mysteriös weißer Nack und Nack verschwand. Es schien, als würde etwas Geheimnisvolles ihr spirituell Kraft mit Markt absorbieren. Chens Angst wuchs, als Fongs panischen Schrei hört.
Bisas nur die Stock des späten Stadiums des Geisterbewegungsreichs und konnte den Verlust seiner spirituellen Kraft nicht so deutlich spüren wie Mufong, der die Stock des göttlichen Seelenreichs Bisas. Es liegt in diesem Ei, sagt Mu Chen Leser. In diesem Moment war die naheliegendste Erklärung dieses Mysterios schwarz Ei. Nicht weit entfernt herrschte auch im Weidenreich Chaos. Panikschrei holten weiter, die Bewohner hatten die seltsame Lage offenbar erkannt. Der Herr, was sollen wir jetzt tun? Fragte Duan Wei besorgt. Wenn das so weiterging, würde die spirituelle Kraft völlig erschöpft sein, und wie sollten sie den ausdem schwarzen Netherabgrund entkommen? Mufongs Blick huschte am Herr, warender nachdacht, den nurste Mighty den Sahnen und rief, Verlistes, Loft, die seltsame Situation war außer Kontrolle geraten. Mufong wusste, dass sie noch so naiv waren. Welches Wesen war der new Netherspats? Selbst wenn sein Evolution Fehlschlag unter extrem geschwächt war, konnten sie mit ihrer jetzigen Storkigen deinen Vorteil erlangen? In diesem Moment war eine entschlossene Entscheidung nötig, sogenannt Gi dürften keinen Platz haben. Leben war das Wichtigste, selbst Schatze konnte man nur Kapitel 63, Schwarzer Gott Donnerwolk. Sanfte Schallwellen krauselten sich wie Wellen auf einem stillen See und breiteten sich vom Wolkengipfel bis in das Schwarzfelsental aus Jeds Wiesen, das von den Schallwellen erfasst wird, verwandelt sich augenblicklich in Weißnocken, wollig one Fleisch und Blut. Mu Chen starrt fassungslos auf die unglaublich Scene vor ihm, sein Herz bebte vor Angst. Es war absolut bizarr. Sich als die Geisterbestien zu weißen Nocken werden, Jingen Strom aus vielfarbigem Licht aus ihren Korpen herwehe, zerrissen brüllend die Luft und rasten auf das schwebende Ei zu. Angesichts des blendenden, regenbogenartigen Lichts, das immens spirituell Kraft barg, strahlte das Ei ein pechschwarz Barrier aus, wie ein bodenloser Abgrund, der als verschlang. Lichtstrom aus den nun gefarbten Korpen der Geisterbestien verschmolzen mit dem wirbelnden, vielfarbigen Licht und stürsten unaufhörlich in den dunklen Abgrund darüber. Die Scene war von unglaublicher Schönheit und surrealer Kraft, doch der Preis für dieses atemberaubend Spektakel waren die Lebensentausende Geisterwesen, von hochrangigen bis hin zu niederen. Was jedoch wirklich erschreckend war, dass dies Geisterwesen tatenlos zu sahen, wie die Schallwellen sich gegenseitig die Lebenskraft raubten, wann die geringste Spur von Furcht oder Schrecken. Stattdessen schienen ihre blutunterlaufenen Augen von glühender Bewunderung erfüllt zu sein. Es war, als würden Motten vom Licht angezogen, und doch empfanden sie ein Gefühl der Irre. Dieser bizarre und unlogische Anblick ließ Mu Chen erschrocken und zwang in, unwillkürlich auf das mysteriös schwarz Ei zu starren, das in der Luft schwebte und unaufhörlich das vielfarbige Licht absorbiert. Ein solches Maß an Intelligenz übertraf bei weitem die Jeds anderen intelligenten Geisterwesens, die Mu Chen begegnet war. Sogar mächtiger als die Menschheit und noch hinterlistiger und rücksichtsloser. Dieses Ei ist mit Sicherheit ausdem Newton Netherphonics entstanden, dacht Mufong und blickte vorsichtig am Himmel auf, sein Lippen zitterten bei dieser Einschätzung. Das Geistertier ausdem schwarzen Abgrund scheint sich freiwillig angeboten zu haben und sein spirituell Kraft gespendet zu haben, den neuen Netherphonics in diesem Ei zu nahren, bemerkt Mu Chen Leser. Mufong nickte zustimmend, außerdem ist dies vermutlich nicht das erste Mal im Lauf der Jahr scheinen viel Geistertier ausdem schwarzen Abgrund hierher gekommen zu sein, zu Skeletten zu werden und all ihre spirituelle Kraft dem neuen Netherphonics zur Verfügung zu stellen. Mufongs Gesichtsausdruck veränderte sich plötzlich. Dies Geistertier scheinen vom neuen Netherphonics genannt zu werden, ihnen wird Raum am freien Wachsen gegeben, und dann werden sie getötet, sich ihre spirituellen Kraft zu bemächtigen, wenn sie fett und stark sind Duan Wei, der neben ihm stand, schadet bei diesen Worten. Werden Menschen dies Methoden wenden, where es ganz normal, wie Kuhe für Milch und Fleisch zu halten, aber es handelt sich ein Geistertier, ein extrem mächtiges Geistertier. Außerdem, es ist möglich, dass das Kupferstück, das wir gefunden haben, ebenfalls absichtlich von ihm erschaffen wird, gierig Menschen anzulocken und die spirituelle Kraft zu absorbieren.
Ich glaub, wir haben sein Aufmerksamkeit noch nicht genug ans Jesogen, sonst wär unser Schicksal nicht viel anders als das diese Geisterbestien. Mu fong fu sittend fort. Chu jes gesicht word kreidebleik, also das hort. When wirklich als von den new Netherspatsen in Seniet word, dan wären sie noch heimtückischer als die Menschen. Och mu chen sufst. Verstand, das die wird seins Vatters mehr als nur zerhafte Stimmten. Unwillklich Dr. Darren, wie viel Menschen sich im Lauf der Jahr, getrieben von hierher gewahrt hatten, aber letztendlich keiner entkommen war. Auf dem Weg von außerhalb des schwarzen Abgrunds hierher hatten sie etlich menschlich Skelett gesehen. Es schien nicht darin zu liegen, dass ihnen die Kraftfelder gegen dies Geisterbestien zu kämpfen, sondern darin, dass sie nach dem Eintritts war das Glück hatten zu entkommen, aber so schwer verletzt wären, was ihre Kraft erschwagt. Was sollen wir jetzt tun? Duen wei wischte sich den Schweiß von der Stirn. Von solch furchtregenden Dingen hatten sie noch nie gehört. Dies monstros Geisterwesen bisas nicht nur stark, sondern auch die List, Hinterlist und Grausamkeit der Menschen. Rucksack befahl Mufong entschlossen und one zu sagen. Denkt nicht mehr an den New Netherspats. Niemand in diesem nordlichen Geisterreich konnte Diocese Wiesenbischer beswingen. Solange es uns nicht beacht het, müssen wir sofort umkehren, jawohl. Die Untergebenen, darunter duen wei, atmeten erleichtert auf, als sie die weise Entscheidung ihres Meisters und sein Bereitschaft, ihr Leben zu riskieren, horten. Die Lage war äußerst bizarr, one jeden Hoffnungsschimmer, die schnell flutscht war die klugste Entscheidung. Mufong hat sich entschieden, sein nach dem New Netherspats aufzugeben. Nachdem den Befehl gegeben hat, fährt all vorsichtig an der Klippe entlang, leise und unauffällig durch das schwarze Steintal eines frei. Brüder, die Leute aus dem Murai haben sich zurückgezogen, ihre Bewegungen wurden schnell von den Leuten aus dem Murai bemerkt. Liu Ming meldet es sofort. Lasst sie gehen, sagt Liu Qingtian kalt. Die Lage ist ernst. Wenn sie weg sind, können wir beruhigter sein und müssen nicht mehr so wachsam sein und was ist mighty uns, fragte Liu Ming sogend. In Wahrheit war Orche von dem Anblick vor ihm entsetzt. Das Schwarz war unglaublich bizarr, sein Instinkt sagt ihm, soll sich so weit wie möglich entfernen. Wartet einen Moment, sogert Orch Liu Qingtian sehr, docke bis die sahen zusammen und befahl ihnen zu bleiben. Der Nunti Netherspats war so verlockend, wenn in Orch nur mighty einem von Ken Hoffnung erlangen konnte, wurde zwei Fellows zum Herrscher des nordlichen Geisterreichs aufsteigen. Liu Ming und Liu Zong wechselten Blicke und nickten beid. Sie hatten diesen Plan schon seit Jerome Zeit vorbereitet, und mit Liren Handen zurückzukehren, war wirklich inakzeptabel. Während sich die Gruppe des Mureichs leise zurückzog, verharrt das Lureich regungslos. Im schwarzen Steintal hatten sich die unsaligen Geisterbestien in einen Friedhof aus weißen Nocken verwandelt. Growlen, growlen, growlen. Am Himmel zuckten Strom aus vielfarbigem Licht auf und drangen schließlich in das ein. Sobald das letztlich erloschen war, herrschte ungewöhnlich still. Nacken, Nacken, plötzlich zerriss ein Nackensgeräusch die still. Das Geräusch war nicht besonders furchterregend, doch inmitten der ungewöhnlichen Still wirkte es wie ein Donnerschlag und ließ die Menschen auf beiden Seiten instinktiv entsetzt auf das mysteriös Schwarz blicken. Sie sahen, wie sich klein Ries in der Eierschale bildeten. Die Ries breiteten sich aus, und ein gewaltig schwarz Flamm brach hervor und verschlang das vollständig. Während die unheimlichen schwarzen Flammen lodeten, schien die spirituelle Energie im Himmel und auf der Erde zu kochen. Das ist, Mufongs Stirn war von kaltem Schweiß bedeckt, der ihm langsam über das Gesicht ran. Sein Stimm war heiser und angestrengt. Der Nunti Netherspurling schlüpft gleich, quirk, kaum hat ausgesprochen, holte ein durchdringender Schrei durch Himmel und Erde, der eindeutig aus dem schwarzen zu kommen schien. Schwarz Flammen brachen wie ein Wirbelwind hervor und verschlangen Himmel und Erde. Die Ries in der Eierschale weiteten sich, und schließlich zerbrach sie mit einem deutlichen Nacken. Die schwarzen Flammen lodeten immer heftiger. Mu Chen erschrak beim Anblick vor ihm,
ein gigantischer schwarzer Vogel, des Sen. Kapitel 64, Evolution. Evolution. Mu Chen war ihr Start, sein Organ weiteten sich vor Ungläubigkeit, also den Kolossalen, von schwarzen Flammen am halten Schatten am Horizont erblickt und unwillklich ausrief. Ist es nicht schon einmal gescheitert? Die Schalb versucht es erneut. Och mu Fong sagte sich überrascht, der Nunti Unterwelt Phönix scheint extrem arrogant zu sein. Ein einziger gescheiterter Evolutionsversucher fordert es, all sein Kraft und Mühe aufzuwenden, aus der Osche wiedergeboren zu werden, und nun plant nach seinem Wiederauftauschen, schon wieder einen Evolutionsversuch. Och mu Chen war von der Entschlossenheit des Nunten Unterwelt Phönix schockiert. Für Menschen kann ein Misserfolg leicht ein psychisches Trauma auslösen, weil die Begegnung mit einem Schreckgespenst im Schatten, und sei den instinktiv ähnlich Situationen. Doch der Nunti Unterwelt Phönix ist völlig anders. Muss sich von seinem Scheitern erheben. Dies Entschlossenheit, dies Arroganz, ließ einen schon beim Anblick beschämt zurück. Also, kann es gelingen, flüstert mu Chen seinem Vater zu und hob den Kopf, die schwarzen Gewitterwolken am Himmel zu betrachten. Der Schwarzdonner zuckte wie ein gigantischer Drasch auf und strahlte ein unvorstellbar Markt ausich weiß es nicht. Der nun Netherspatz ist ein extrem mächtiges Wesen, sein 11. Platz auf der Liste der 10.000 Bestien kommt nicht von ungefähr. Wenn sich erfolgreich weiterentwickeln kann, wurde sicherlich in die himmlische Liste aufgenommen, und dann, wurde wahrhaftig zu einer göttlichen Bestie, antwortet mu Fong. Göttlich Bestie, murmelt mu Chen unwillklich. Schon dies zwei einfachen Wort lossen einen ungewöhnlichen Druck in aus. In der großen Himmelswelt ist jede Geisterbestie, die als göttlich Bestie eingestufft wird, ein übermächtiges Wesen, das als Herrscher über Himmel und Erde gilt, und selbst die höchsten Marktifürchten sei. Doch, die Prüfung des schwarzen Gottdonners ist nicht leicht zu bestehen. Mu Fong starrt konzentriert auf den gigantischen Schatten in den himmelfüllenden schwarzen Flammen. Es gibt viel mächtig Geisterbestien im Himmel und auf Erden, doch wie viel können sich zu übermenschlichen Wesen entwickeln? Geisterbestien und göttliche Bestien unterscheiden sich nur durch ein einziges Entscheidenswort, und selbst 10.000 Jahr Musseimer kultivieren können die sen Unterschied möglicherweise nicht auslöschen. Schon einmal war es gescheitert. Normalerweise wird ein Wesen, das bei der Weiterentwicklung scheitert, vom Blitz getroffen und vernichtet werden. Unerwarteterweise überlebte der nun Nether Phönix. Sollte nun erneut scheitern, konnte sich dieses Glück nicht wiederholen. Mu Fong, der ursprünglich als flucht führen wollte, hielt in. Der nun Nether Phönix sich gerade in seiner Weiterentwicklung befand, waren allvorerst in Sicherheit. In den Augen des nun Nether Phönix waren sie in diesem Moment nichts weiter als Ameisen, die keinerlei Bedrohung darstellten. Mu Chen hat Mu Fongs Analyse und verspürt ein wenig Bedauern. Sollte der nun Nether Phönix durch die Blitzprüfung vernichtet werden, konnte niemand seine Essenz erlangen. Ocher musste mit leeren Handen zurückkehren. Doch selbst wenn die Essenz des nun Nether Phönix erlangt, wer hat die Fähigkeit, sie zu werfen? Schon damals hat Mu Fong unglaubliches Glück gehabt, den Flammendrachen Sackenbart zu werfen, geschweige denn jetzt. Wie viel mächtiger Creaturen mag es unter den nun Nether Sperlingen geben, die noch furchterregender sind als der Flammendrachen Sackenbart. Mu Chen blickte mit einer Mischung aus Bedauern und Furcht zum Himmel auf, als inmitten der schwarzen Flammen am Horizont ein klarer, melodischer Schrei durch Himmel und Erde holte. Dieser Schrei trug einen unbezwingbaren Kampfgeist in sich. Forderte die schwarz Gott Donnertrupsel hoch oben heraus. Boom, 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 die schwarz Gott Donnerwolk schien ein Bewusstsein zu besitzen, erkannte die Provokation der nun Nether Sperlinge, Blitz wiederholt auf und Donner grollt durch Himmel und Erde. Als der Donner grollt, spürte Mu Chen deutlich, wie die spirituelle Energie von Himmel und Erde erzitterte und schwankte, scheinbar voller Furcht vor der göttlichen Macht. Quirk, der Schrei ertönte erneut. Kapitel 65, Selbstzerstörung. Schwarzer Blitz fuhr vom Himmel herab, der ohrenbetäubend Donner holte 100 Kilometer weit weiter und durchdrang den schwarzen Abgrund. 10.000 Geisterbestien stießen panisch Schrei aus, zitterten und lagen regungslosem Boden,
unfähig sich zu rühren. Al, die sich im schwarzen Tal versteckt hielten, zitterten beim Anblick des Schauspiels am Himmel, selbst Mu Feng und Liu Qingtian, zwei der mächtigsten Wesen des nordlichen Geisterreichs, spürten ein Gefühl des Grauens. Dies Energie ist furchterregend stark, wenn sie ihr Körper trifft, wird nicht einmal ein einziges Staubkorn übrig bleiben, quirk, der wütend Schwarzblitz schlag ein, und ein durchdringender Schmerzensschrei, erfüllt von Verzweiflung und Widerwillen, ertönte. Die nun Netherphonics müssen scheitern, als Mu Chen diesen Schrei hort, erschrak ebenfalls. Die Schwarz göttlich Donnerprüfung war unerwartet mächtig, selbst ein so gewaltiges Wesen wie der neunte Netherphonics war machtlos. Am Himmel zuckten wütend Schwarzblitz unaufhörlich und drängten die schwarzen Flammen zurück zur Erde. So sich der neunte Netherphonics auch wird, konnte keinen einzigen Schritt vorwärts kommen. Die schwarzen Flammen wurden schließlich vollständig zurückgedrängt. Der schrill Schrei des neunten Netherphonics variiert verzweifelt Hoffnungslosigkeit. Konnte nicht glauben, dass beim ersten Mal gescheitert war und es beim zweiten Mal genauso sein wird. Die schwarzen Blitz, von historischer Kraft erfüllt, schlugen schnell herab, trafen den Körper des neunten Netherphonics und ließen in Schmerz aufschreien. Auf seinem kolossalen Körper lodeten nun die mysteriösen Federn hell auf. Schwarzflammen schossen empor, und die Temperatur im Himmel und auf der Erde stieg plötzlich dramatischen Luft. Der neunte Netherphonics ist wahnsinnig geworden, will sich selbst zerstören, als Mu Feng sah, wie die schwarzen Flammen den neunten Netherphonics verschlangen, veranderte sich sein Gesichtsausdruck schlagartig. Schrie auf, packte Mu Chen und floh blitzschnell aus dem Tal. Hinter ihm folgten Ju Yi, Duan Wei und ihr verangstigten Antegebenen, ihr Gesichter war angstkreidebleich. Ein nun Netherphonics hat sich selbst zerstört, die Wucht der Explosion war für sie unerträglich. Och die Gruppe aus dem Weidenreich erkannte die Situation, ihr Gesichter wurden aschfahl, und sie flohen panisch. Von diesem Moment an gaben sie jeden Gedanken an die Eroberung des neuen Netherphonics auf. Während die beiden Gruppen in Panik flohen, lodeten die schwarzen Flammen an seinem Körper immer heftiger. Plötzlich breiteten sich sein beiden gewaltigen Flügel aus, ein Wirbelwind erhob sich zwischen Himmel und Erde, und sein kolossaler Körper explodiert in schwarzen Flammen und einer furchtbaren Explosion. Die schwarzen Flammen feckten wild in all Richtungen und zerschmetterten mit ihrer immensen Kraft selbst den schwarzen Blitz. Die hoch im Himmel hängenden schwarzen Blitzwolken wurden von den aufsteigenden schwarzen Flammen durchbohrt und zerstört. Die gesamte Gegend verwandelt sich in ein Dampfkammer, die sengende Hitze ließ den dichten Wald in Flammen aufgehen. Obwohl Mu Feng sich vom Explosionszentrum entfernt hat, folgten die Nachbeben. Die Druckwelle des Winds schleudert den alten Mann und all anderen ein betrachtliches Stück Wheat, sodass sie turmelnd zu Boden stürzten. Mu Feng stand auf und blickte mit ernstem Gesichtsausdruck zum Himmel. Dort, genau an der Stelle, wo sich die neuen Netherspatzen selbst zerstört hatten, blüht ein wunderschön schwarz-feuer Lotusblum in der Luft, wie ein Meteor, der vom Himmel herabstieg und einen langen, feurigen Schweif hinter sich herzog, der sich über den Himmel erstreckt und ein Bild wie das End der Welt bot. Boom! Boom! Wo immer die schwarzen Flammen einschlugen, wird der Boden aufgerissen, riesig locketen sich auf und breiteten sich aus das Schwarztal. Wird augenblicklich od und chaotisch, als hat es gerade ein schrecklich Naturkatastrophe erlebt. Schnell, Mu Feng schrie auf. Hier dürfte man nicht untätig herumstehen. Wenn sie das Pech hatten, von den Überresten dieses meteoritigen schwarzen Feuers getroffen zu werden, war das verheerend. Sich ein reißendes Geräusch holte weiter, begleitet von einer drückenden, schmelzenden Hitze. Mu Feng blickte schnell auf, sein Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig. Flugte und dacht, was ich am meisten befürchtet habe, ist eingetreten, ein schwarzes Feuer zuckte im Himmel entlang und rast direkt auf sie zu. Mu Feng beobachtet das sich rasch ausbreitend Feuer, sein Gesicht wird kreidebleich. Wusste, dass sie nicht mehr rechtzeitig entkommen konnten. Warf Chu Yi einen Blick zu, und die beiden brüllten auf. Ihr gewaltig spirituelle Energie entlad sich und bildet ein dicke Mauer aus spiritueller Energie,
die Sie Schützen sollte. Das Schwarz für mit seinem Langen, Schwarzen Schweif rast herab und traf mit Wolle wuckt auf die spirituelle Energie more. Bum mu chen so, wider Boden unter seinen Füßen aufbrach, die Sengende Hitze verbrannte sein Hort. Sie spürten einen brennenden, qualvollen Schmerz. Die spirituelle Energiewand widerstand dem Angriff des schwarzen Feuers mit aller Kraft. Schweiß ran mu Fong und Chu Yi wie Regen über die Stirn. Das Aufrechterhalten der Wand gegen das Wutend Feuer ließ ihr Hand heftig schmerzen. Dennoch hielten die beiden durch. Ihnen war klar, dass ihr Angegebenen hinter ihnen bestenfalls schwer verletzt, schlimmstenfalls aber getötet werden, sollten die schwarzen Flammen die Wand durchbrechen. Nach die spirituelle Energiewand erzitterte und versert sich leicht. Das Geräusch lost Panik aus mu chen hinter ihnen fühlte sich wie einem übermächtigen Feind gegenüber und which panisch Schritt für Schritt zurück. Vorsicht, wir können es nicht mehr aufhalten, die spirituelle Energiewand versert sich immer heftiger. Mu Fong und Juyi konnten es schließlich nicht mehr ertragen und stießen einen Schrei aus, als die Wand explodiert und sie zurückschleudert. Die schwarzen Flammen, die wie vom Himmel herabstürzend Meteoriten aussehen, richteten, obwohl mu Fong und Juyi den Großteil ihrer Kraft gebändigt und neutralisiert hatten, beim Auftreffen auf Duen Wei und sein Grupp dennoch schweren Schäden an. Die meisten wurden zu Boden geschleudert oder rollten hundert von Metern Wheat, bever sie sich schließlich stabilisierten. Auch mu chen erging es nicht. Ward weggeschleudert und prallte gegen einen großen Felsen. Kapitel 66, Innerer Körper. Mu chens Bewusstsein itte Zielos in der Dunkelheit am Herr. Kein einziger Lichtstrahl drang sein Gesicht, und befand sich in einem Zustand der Bewusstlosigkeit, wann ein Gespür für den Lauf der sieht. Wusste nicht, wie lange dieser Benibelt Zustand anhielt, als plötzlich ein seltsame Veränderung in der Dunkelheit auftrat. In einem Schatten verdichtet sich plötzlich ein bizarr, tiefschwarz Flamm und erhob sich. Die schwarz Flamm verdichtet sich und verwandelt sich in einen riesigen schwarzen Vogel, der den Kopf zurückwarf und sang. Dann, als mu chens Trebens Bewusstsein spürte, stieß der schwarz Vogel einen klaren Schrei aus, verwandelt sich in ein schwarz Flamm, deren Augen vor Wildheit blitzten, und stürzte sich direkt auf sein Bewusstsein. Schrie mu chen entsetzt auf, sein Körper sackte reflexartig zusammen, sein Stirn war mit kaltem Schweiß bedeckt, sein Augen voller Angst, sein Herz rast. Kleiner Mu ist wach. Junger Meister ist wach, während mu chen von der gefahrlichen Szene entsetzt war, hörte plötzlich fröhlich Stimmen sich herum. Erst die Hobbe benommen den Kopf und begriff, dass auf einer Triage lag. In Herem waren Chu Yi und Duen Wei, deren Gesichter vor Freud strahlten. Du bist wach, fragte mu Fong erleichtert und nahert sich ihm. Als mu chens unvercerten Körper sah, atmete erleichtert auf. Vater, was ist passiert? Fragte mu chen und rieb sich die Schlafen, offenbar mit Kopfschmerzen. Wohin wurdest du von den Flammen der Selbstzerstörung der New Netherspatzen erfasst und warst bis jetzt bewusstlos? Zum Glück scheint alles in Ordnung zu sein, mu Fong fühlte sich erleichtert. Where mu chen etwas zugestoßen, hatte dies schmerzhafte Situation wohl nicht verkraftet. Mu chen zuckte zusammen und erinnert sich vage daran, dass ihm, bevor das Bewusstsein wille, ein schwarz Flamm direkt in es Gesicht gefallen war. Wo ist der 9. Nethersperling? Ist tot? Fragte mu chen unwillkürlich und schüttelte den Kopf, sein Gedanken zu ordnen. Nickte mu Fong bedauernd. Nachdem sich der 9. Netherphonix selbst zerstört hat, war nichts mehr übrig, sie hatten absolut nichts gewonnen. Doch das spielte keine Rolle, denn auch das Weidenreich musste mit leeren Handen zurückkehren. Für das Mu-Reich galt die Operation als Erfolg. Schließlich war das Ziel dieser Operation neben dem 9. Netherphonix die Aufhaltung des Weidenreichs gewesen. Mu chen verspürt ein wenig Bedauern, es war das 11. Wesen auf der Liste der 10.000 Bestien. So etwas konnte man nicht einfach so antreffen. Wenn seine Sens werfen konnte, wer weiß, wie mächtig es war. Wir haben den Abgrund der schwarzen Unterwelt nun verlassen und sind auf dem Rückweg zum Murai, sagt Chuyi lächelnd und ging neben ihm her.
Dies Reis in den Abgrund der Schwarzen Unterwelt verdanken were größtenteils dem kleinen Mu. Sonst hatten wir das Weidenreich wohl nicht aufhalten können und diese Temperabend sie nicht miterleben dürfen. Hahaha, genau, der Abgrunter hat einen Nachfolger gefunden, wahrlich lobenswert, auch duen Wei lacht zustimmend. Dies Reis in den Schwarzen Abgrund hat ihnen Mu Chen in einem anderen Licht gesät. Mu Fong hat dies wert und freut sich unwillkürlich. Dan winkte plötzlich ab, der Feldzug ist beendet. Seid auf der Rückreise äußerst wachsam. Das Weidenreich wird mit leeren Handen zurückkehren und sicherlich einen tiefen Groll gegen unser Murai hügen. Ihrem Charakter entsprechend werden sie wahrscheinlich rasch suchen, als stimmten einstimmig zu und beschleunigten ihr Schritt. Obwohl sie den schwarzen Abgrund nun verlassen hatten, jagte ihnen die Erinnerungen die Schatten ziehen und die Nahtoderfahrung noch immer einen Schauer über den Rücken, und sie wollten die Sen auch so schnell wie möglich verlassen. Mu Chen saß auf der Treage, beruht. Plötzlich seinen Kopf und blickte zurück zum schwarzen Abgrund in der Fern. Aus irgendeinem Grund hat immer noch das seltsame Gefühl, als ob die new Netherspatzen noch nicht tot wären. 2 Tage später kehrte Mu Fongs Gruppe wohlbehalten ins Murai zurück. Schopft von der Reis, aber in Erinnerung an die gefährliche Situation, atmeten erleichtert auf, endlich lebend zurückgekehrt zu sein. Mu Fong sorgte dafür, dass sich ausruhen und erholen konnten. Auch Mu Chen kehrte in sein Zimmer zurück und fühlte sich von Kopfschmerzen und Müdigkeit geplagt, offensichtlich hatten in die letzten Tage mitgenommen. Als Mu Chen plötzlich aus seinem tiefen Schlaf erwacht, war es bereits spät in der Nacht. Blickte in die Stillnacht hinaus, verharrt einen Moment, streckte sich und setzte sich auf. Sieht zum Kultivieren Mu Chen kichert leise, schlug die Beine übereinander und versank augenblicklich in einen Zustand der Meditation. Die Luft in ihrem flimmert leicht, ein hochhimmlischer und erdverbundener spiritueller Energie wird angezogen und strömt schließlich mit Mu Chens Atem in seinen Körper. Kultiviert etwa eine Stunde lang, dann öffnet plötzlich die Augen. In der pechschwarzen Nacht spiegelten sein beiden dunklen Augen noch immer ein Mischung aus Entsetzen und unbandiger Freude wider. Spürte deutlich, dass die spirituelle Kraft in seinem Energiemeer ihren Höhepunkt erreicht hat, was darauf hindeutet, dass den Höhepunkt der späten Phase des Reichs der spirituellen Bewegung erreicht hat. Das bedeutet, dass bald den Engpass durchbrechen und das Reich des spirituellen Rads betreten konnte. Unerwartet schnell war Mu Chen überglücklich. Hat ursprünglich gedacht, es wird mindestens einen halben Monat dauern, aber es schien, als hat die Gefahrwahl Reis durch den schwarzen Abgrund betrachtlich Vorteil gebracht. Nach einem Moment beruhigte sich allmählich und unterdrückte die Freude in seinem Herzen. Ballte die Hand Faust, und ein kunstvoll Jadebox Chien. Darin befand sich ein perfekt rund, jadegrün Pill, die Belohnung, die während seines Trainings in den nordlichen spirituellen Ebenen erhalten hat, die Pill der Geistesnahrung. Dies Pill war äußerst hilfreich für all, die versuchten, das Reich des spirituellen Rads zu durchbrechen, und Mu Chen hat sie beiseite gelegt, den günstigsten Moment abzuwarten. Und nun war es so weit. Mu Chen nahm die jadeartige Pill heraus, atmete ihren zarten Duft ein, der seinen Geist klarte, und schluckt one zuzogen die Pill der Geistesverbergung. Sobald sie seinen Mund beruht, verwandelt sie sich augenblicklich in ein gewaltig spirituell Kraft, die sich wie ein Flut in Mu Chens Körper ausbreitet. Mu Chen schloss die Augen fest, aktiviert die Großpagiden-Technik, verfeinert die immens Mensch in spiritueller Kraft und leitet sie unaufhörlich in sein Chimie. Das Chimie, das einen so gewaltigen Zustrom spiritueller Kraft empfing, vertiefgreifend verandringen. Der nebelartige Strom spiritueller Energie zog sich langsam zusammen, wodurch die spirituelle Kraft in ihm noch konzentrierter, reiner und scharfer wird. Darin, Kapitel 67, das Schwarze Papier unterdrückt den Geistesbatz. Diocese Kapitel Inhalt Bilder. Falls sie den Inhalt nicht sehen können, aktivieren sie bitte die Bildanzeige in ihrem Browser, in zu lesen. Schwarzes Papier bezieht sich auf ein Stück schwarzes Papier. Der plötzlich Vorfall ließ Mu Chen verwirrt zurück, Panik in seinen Gedanken und ein aschfalls Gesicht.
Verdammt, hat gerade erst das Geisterradrei herreicht und war noch nicht in der Lage, die Geisteressens eins Geistertiers zu werfen. Und nun gesche mit seinem Körper auf unerklärlich weiße Diocese seltsam. Mu Chens Geist war in Aufruhr, doch beruhigte sich erstaunlich schnell und erlangt sein Fassung zurück. Im Moment brachte sich kein Gedanken über die Sache oder das Prinzip zu Mädchen. Priorität hat jetzt, sein Leben zu retten. Ein Geisteressens, die Meister bis, das war kein Gutsächen. Sobald man im Reich der göttlichen Seele ein mächtiger Expert geworden ist, wollen allmöglichen Leute, vom höchsten bis zum niedrigsten, die Geisteressens mächtiger, hochrangiger und furchterregender Geisterbestien werfen. Doch fast jeder weiß, wie gefährlich das ist. Die Geisteressens eine Geisterbestie zu werfen, muss man all ihre vorherigen Erinnerungen, einschließlich ihrer Intelligenz, auslöschen. Ein solche Methode provoziert unweigerlich heftigen Widerstand. Wenn jemand gierig ein Geisterbestie werfenert und dies außer Kontrolle gerät oder auf eine Mighty einer extrem wilden Ora trifft, wird dies die Gelegenheit nutzen, ihren Meister anzugreifen und zurückzuschlagen. Dann geht es Leben und Tod. Dies extrem bösartige Fluktuation rast auf Mu Chens Gehirn zu und versucht, sein Bewusstsein auszulöschen. Angesichts dieses mentalen Angriffs in seinem Körper blieb ihm nichts anderes übrig, als tief durchzuatmen, den Fluss seiner spirituellen Kraft zu kontrollieren und die Fluktuation im IT aller Kraft abzuwehren. Boom, ein glockenartiger Klang holte in seinem Körper weiter und ließ ihm einen Schwall Blut aus der Kehle schießen. Doch selbst die mächtige spirituelle Energie, die Schwankungen aufzuhalten versucht, war nutzlos. SIE splittete SIE im Nu und ließ SIE nur einen Moment innehalten, bever SIE Mu Chens Gehirn im IT Wolle wucht Angriff. Die heftigen Schwankungen trafen seinen Geist und ließen Mu Chen zum zweiten Mal die Orientierung verlieren. Biss sich schnell auf die Sand und nutzte den Schmerz, seinen Kopf wieder zu ordnen. Plötzlich spürte ein seltsam schwarzes Flamm in seinem Körper aufsteigen. Als die schwebende Flamme betrachtet, konnte schemenhaft einen schwarzen Schatten erkennen, der elegant sein Flügel ausbreitet. Es ist der 9. Netherspatz, rief Mu Chen. Erkannte den Schatten, der sich seit gestern in sein Gedächtnis eingebrannt hat, und sein Herz pockt vor Aufregung. Konnte es einfach nicht sehen, dass nicht nur plötzlich ein unbekannte spirituelle Sens in seinem Körper erschienen war, sondern dass es sich auch noch die Essenz des 9. Netherspatzen handelte. Es war damals, erinnert sich Mu Chen plötzlich. Bever im schwarzen Abgrund bewusstlos geworden war, hat sich die schwarze Flamme, die in Angriffen hat, so angefühlt, als enthielt sie etwas. Sicherlich hat der Geist des nun Netherphonics die Selbstzerstörung ausgenutzt, in diesem Moment in seinen Körper einzudringen verdammt, flügte Mu Chen wütend. Sein Herz hammert, sein Nerven lagen blank. Sein jetzige Kraft reichte nicht einmal aus, ein gewöhnliches Geistertier zu werfen, geschweige denn einen nun Netherphonics. Es gab nur eine Möglichkeit. Sein Bewusstsein wird vom nun Netherphonics ausgelöscht werden. Wer weiß, vielleicht findet Diocese listig und bösartig Brathanchen sogar ein Methode, seinen Körper zu übernehmen und wiedergeboren zu werden. Und das will auf keinen Fall Quirk in den tiefschwarzen Flammen schien der. Nun Netherspurling seinen Blick zu spüren und entfesselt augenblicklich mit einem schrillen Serpen ein Wild Aura. Die schwarzen Flammen bewegten sich und begannen, sich in sein Chimie zu graben. Es war wahrlich nicht gehorsam, denn es wusste, dass Mu Chens spirituell Kraft vollständig verschwinden und in zu einem Krüppelmädchen wird, wenn es sein Chimie zerstört. Hat keinerlei Möglichkeit, sich zu wehren. Du bösartiges Biest, flügte Mu Chen entsetzt über die grausamen Taten des nun Netherspatzen und mobilisiert sofort sein spirituell Kraft, dessen todlichen Angriff abzuwehren. In den schwarzen Flammen, halb verborgen, erblickt der nun Netherspatz die spirituelle Kraft vor sich, und sein scharfen Tieraugen blitzten vor Verachtung. Was für ein Wesen war es? Selbst in seiner Verlerinen Gestalt war es für einen Menschen auf dem Niveau des Geisteradreichs nicht zu besiegen. Die schwarzen Flammen lodeten auf, sein Flügel schlugen wild, und ein Feuerstrahl schoss auf die Wand aus spiritueller Kraft zu. Im Moment des Zusammenpralls sah Mu Chen mit Entsetzen,
wie die schwarzen Flammen hindurchführen, und sein spirituell Kraft verdampfte und verschwand. Dieser Widerstand war wieder Versuch einer Heuschreck, einen Karren am Zuwerfen, war völlig wirkungslos. Die beiden Seiten unterschieden sich gewaltig in ihrer Stock, die ein Seat besaß ein übermächtiges Geisterwesen, dessen Wildheit die Welt erschüttert, während die andere lediglich ein junger Mann im Reich des Geisterrats war, sie waren nicht auf demselben Niveau. Mu Chen kannte Dies Kraften gleichgewicht, doch war nicht bereit aufzugeben und naschte stattdessen heftige Mighty den Sahnen. Du willst mich schwachen? Dann kannst du dir ein friedliches Leben abschminken. Mu Chen lenkte sein Gedanken an merklich, das Lichtrad, das sich soben in seinem Chimie gebildet hat, dreht sich langsam, und ein Strom spiritueller Kraft darin entfesselt sich und schoss an gestem auf die Schwars Flamme zu. Sichen, die Schwars Flamme breitet sich ruhig aus, und die spirituelle Kraft, die mighty in Berührung kam, blieb völlig unbeeindruckt und verdampfte augenblicklich. Mu Chen setzte all seine Kraft ein, es aufzuhalten, doch konnte nur wenig Zeit gewinnen und den nun Netherspats offensichtlich nicht daran hindern, seine Absichten zu verwirklichen. Kapitel 68, die Flammenformation. Früh am Morgen erwacht Mu Chen, noch immer völlig benommen. Wer die nicht das Glück usen, dass dieses schwarz Papier in seinem Chimie und ein wunderschön Blum hat, den nun Netherspurling einzufangen, wer wohl nicht mehr selbst. Besti, flugte Mu Chen und begriff allmalig, was geschehen war. Sein kraftigen Hand rieben sich das Gesicht. Obwohl der nun Netherspurling Momenten von dem mysteriösen schwarzen Papier gefangen gehalten wird, beschlichen ein tiefes Unbehagen. Der nun Netherphonix war wahrlich so mächtig. War extrem geschwockt, wartet aber geduldig sich vielleicht bald zu erholen. Wenn das Papier nicht mehr stark genug war, insofern Dieses Wesen in seinem Körper war wie ein Ticken Zeitbaum, die jederzeit explodieren und ein tödlich Gefahr darstellen konnte. Erst nach diesem Kampf mighty dem Wilden und ungestumen nun Netherphonix hatte wirklich verstanden, wie torigt es gewesen war, zu versuchen, dessen spirituelle Essenz zu werfen. Angesichts der Arroganz des nun Netherphonix war sich Mu Chen sicher, dass jeder, der torigt genig war, es zu werfen, von diesem pelzigen Beast brutal angriffen wird. Was nutzte es ihm, die spirituelle Essenz einst so hochrangigen Geisterwesens in seinen Handen zu halten? Mu Chen verflucht den nun Netherphonix innerlich lange Zeit wütend, bevor sich schließlich beruhigte. Was geschehen war geschehen, egalweise seinen Arger och Auslius, es war's wecklos. Außerdem war ohnehin nur vorübergehend im schwarzen Papier gefangen, und hat wahrscheinlich noch etwas Zeit, sich ein Strategie gegen den nun Netherspats auszudenken. Mu Chen stand auf, frischte sich auf und verließ das Zimmer. Schnell ging zu dem Ort, wo gewöhnlich mighty hören, wenn Ling Geisterformationen studiert. Nach seiner Reise durch den schwarzen Abgrund hat Mu Chen die Macht der Geisterformationen vollends verstanden, obwohl bisher nur einfach Formationen unterhalb der Stufe 1 verwendet hat, was sein Interesse daran nur noch verstärkte. Bei seiner Ankunft sah Mu Chen hören, wenn Ling noch immer nicht entdeckt, ist sie wohl zu früh gekommen. Die nicht leicht die Geduld Wille, setzte sich Gedanken verloren im Schneidersitz auf die Mat. Nun, die offiziell ein Expert des Geisteradreichs war, spürte deutlich, wie die immens Mensch in spiritueller Kraft in seinem Körper erheblich zugenommen hat und wie mühelos und geschickt sie nun kontrollieren konnte. Ich frage mich, wie viel spirituell Siegel ich jetzt wohl kondensieren kann, murmelt Mu Chen und streckte erwartungsvoll die Hand aus sein Handfläche dreht sich, und dunkel spirituell Kraft strömt hervor und umhüllt sein gesamte Hand. Die Geschwindigkeit und Dichte der Kraft, die ihn umhüllt, ließen zufrieden lächeln. Tatsächlich übertraf die Effizienz des Geisteradreichs bei der Manipulation spiritueller Kraft die des fortgeschrittenen Geisterbewegungsreichs bei weitem. Die dunkel spirituell Kraft verdiktiert sich raschen seinen Fingerspitzen, und act spirituell Siegel erscheinen augenblicklich. Mu Chen bewegt unauffällig sein Finger, und ein neuntes spirituelles Siegel erschien lautlos. Start gebannt auf das neunte spirituelle Siegel, one in zu halten, es verdiktiert sich weiter. Zen spirituell Siegel, 11, 12, dunkel spirituell Kraft flackert auf und verharrt schließlich bei 12.
Mu Chen so dies und nickte widerwillig. Was genor, das dies noch nicht sein Limit war. Hat erst hüt morgen die Stock des Geisterad Reis erreicht und brocht noch sieht, sein Fundament zu festigen. Sobald sein Fundament solid war, glaubte viel mehr erreichen zu können. Mu Chen balti die Faust, und dies Wolf spirituellen Siegel lossen sich rasch auf. Hort schreit nahe kommen, die tur Word aufgestossen, und Wenling trat ein. Herr wenn, sagt Mu Chen, also den alten Mann saw. Kapitel 69, Geisterformation Stufe 2. Im Hinterhof des Muen Wiesens stand Mu Chen aufrecht, sein Orgenvoller Aufregung. Nach mehrtägiger Kultivierung hatte erfolgreich 15 Geistersiegel kondensiert und damit die Grundvoraussetzungen der Feuerflammenformation erfüllt. Daher beschloss die was doch eine Geisterformation der Stufe 1 zu testen. Mu Chen offnet sein Hand, und dunkel spirituell Kraft stromt hervor und formte sich zu zahlreichen Geistersiegeln. Kontrolliert die 15 Geistersiegel und schleudert sie in die Luft. Jeds Geistersiegel sehr viel wie Regentropfen in einem sie und erzut ein seltsam Welli im Raum. Der Aufbau einer Geisterformation der Stufe 1 war weitaus komplexer als der einer kleinen Geisterformation. Hat das Diagramm der Feuerflammenformation mehrere Tage lang akribisch studiert, doch selbst jetzt war sein Ausführung noch recht ungeschickt. Als all 15 Geistersiegel in die Luft geschleudert hat, ran ihm der Schweiß über die Stirn. Buung, die 15 Geistersiegel verschmolzen im IT der Luft und bildeten 15 winzig Lichtpunkt, die im IT bloßem Orge kaum sichtbar waren. Mu Chen lenkte sein Gedanken geschickt und formte aus den leuchtenden Punkten spiritueller Energie einen langen, verschlungenen Lichtschweif. Die Formation war recht komplex, und Mu Chen war etwas verunsichert. Sie erfordert ein sorgfältig Steuerung der spirituellen Kraft, und selbst der kleinste Fehler konnte zum sofortigen Scheitern führen. Offensichtlich war der Aufbau einer spirituellen Formation der Stufe 1 nicht einfach. Selbst im IT seinem hohen Talent und der Fähigkeit, schnell viel Geistersiegel zu kondensieren, garantierten im viel Siegel nicht, dass schnell eine Formation der Stufe 1 errichten konnte. Gerade als das liegt der Formation die komplexen Schritt zu storen begann, geschah ein Fehler. Ein Strom spiritueller Kraft verlegert sich in die falsche Position. Augenblicklich erschien ein fehlgeleiteter Strom spiritueller Kraft, und Mu Chen stonte innerlich erschrocken auf. Die Luft zerstreut sich in einem gewaltigen, purpurroten Schwall spiritueller Kraft, der sich ausbreitet und ein rudimentär, ungeformt Struktur offenbart. Boom, die gewaltig, purpurrot spirituell Kraft traf Mu Chens Körper. Ein dumpfer Schlag schleudert in 10 Meter Wheat, sein Gesicht bleich und aschfahl, als über den Boden rollte. Mu Chen rappellte sich auf, glücklicherweise nicht schwer verletzt, nur leicht zerkratzt. Klopfte sich den Staub von der Kleidung und dacht nach, während sein dunklen Augen über den Moment seines Scheiterns huschten. Sein erster Versuch, ein spirituell Formation der Stufe 1 zu errichten, war in einem Desaster geendet. Doch ließ sich nicht entmutigen, im Gegenteil, sein Entschluss wurde nur noch starker. Nach einer kurzen Rast versuchte es erneut. Das Ergebnis. Boom, boom, die Mittagschitz im Hof wurde von dronenden Explosionen erfüllt. Ein junger Mann wurde wild durch die Luft geschleudert. Die patrouillierenden Wachen, die ungewohnlichen Geräusch horten, konnten nur Blicke austauschen, doch niemand wagte es, Mu Chen bei seiner Kultivierung zu storen. Erst am Abend, als die Dunkelheit allmählich heranbrach, legte sich Mu Chens jammerlicher Zustand endlich. Vom Mittag bis jetzt hatte nur Misserfolg erlebt, aber das entmutigte nicht. Jeder Fehlschlag war ein kleiner Schritt nach vorn, und die Zahl der Schritt, die beim Aufbau seiner Formation bereits unternommen hat, wuchs. Wenn in diesem Tempo weiterübte, wurde früher oder später die Feuerflammenformation erfolgreich errichten. Mu Chen dachte darüber nach, grinste, klopfte sich den Hintern ab und kehrte in sein Zimmer zurück. Die nächsten 3 Tage konzentriert sich Mu Chen voll und ganz auf die Feuerflammenformation. Danach ging in den Garten, es erneut zu versuchen, scheitert aber immer wieder. Manchmal sahen die patrouillierenden Wachen seine Lumps aussehen und erkannten den Jungenmeister beinahe. Nicht wieder. Sie wussten nicht, was Mu Chen praktiziert,
doch als sie sahen, wie immer wieder scheitert und dennoch nicht aufgab, immer wieder Aufstand und seiner Leidenschaft nachging, bewunderten sie die Beharrlichkeit des jungen Meisters umso mehr. Der junge Meister ist wahrlich fleißig. Sollte einstags die Herrschaft über das Murai Herrlingen, wird dies an seinem Ansehen sicherlich sehr so gut kommen, die Wachen patrouillierten im Hinterhof, wann es zu wagen, laut zu sprechen oder imiti den Fussen zu stampfen, den jungen Mann nicht zu storen. Sie tuschelten nur miteinander, bever sie ihr Patrol fortsetzten. Mu Chen scheitert, stand wieder auf und machte weiter. Scheitert erneut, stand wieder auf und machte weiter. Dies ging bis zum Einbruch der Dunkelheit am dritten Tag so weiter, als sich plötzlich etwas veranderte. Der junge Mann lag elend im Hinterhof, sein Kleidung zerfetzt, unsalig Mail hatte sich auf dem Boden gewollt und war gekrochen, doch no sein beiden dunklen Augen strahlten noch immer Entschlossenheit aus, sein Gesichtsausdruck ernst. 15 Geistersiegel tanzten und flatterten auf seinen Fingerspitzen, verschmolzen rasch imiti der Luft und ersüten Wellen spiritueller Energie. Mu Chens Technik, Geistersiegel zu beschworen und zu kontrollieren, hat sich in den letzten Tagen bei weitem verbessert. Die Fehlschlag hatten in zwei Fellows viel geschickter gemacht. Die Luft flimmert, und die spirituelle Energie von Himmel und Erde strömt hierin. Wo Mu Chen erstchen ein kraftvolles rotes Licht, die Luft wirbelt und wogte, und langsam formte sich ein komplexes, feuriges rotes Lichtmuster. Innerhalb dieses blendenden roten Lichtmusters begann die Strahlkraft zu erwachen, als würde ein Flammes durchdringen und ein schillendes Schauspiel erzeugen. Mu Chen blickte konzentriert auf das Feuerflammenmuster und konnte es endlich verdikten. Sein Augen füllten sich imiti unbeschreiblicher Freude. Nach so vielen verheerenden Fehlschlagen war es ihm endlich gelungen, obwohl die Feuerflammenformation noch nicht ganz stabil war, hat sie nun Gestalt angenommen. Los Mu Chen unterdrückte sein Freude und dutete imiti dem Finger auf ein groß künstlich Felsformation im Garten. Sich, die Feuerflammenformation explodiert plötzlich in intensiver Hitze. Ein hellrot Feuersol zungelt gegen den Nachmittagsschimmel, wie ein ausbrechender Miniaturvulkan, und bombardiert die Felsformation imiti voller Wucht. Bum, der Kleinberg aus schwarzem Gest ein erbiebte und zersplitterte. Trümmer flogen umher und hinterließen den Garten in einem chaotischen Zustand, als hatten jemand verwüstet. Kapitel 70, Teilnahme. Die Atmosphäre im Ratssaal erstarrt schlagartig nach Mu Chens Worten. Mu Feng und die anderen wandten überraschten Blicke dem jungen Mann zu, der noch immer nach Milch roch. Was redest du dir für einen Unsinn? Tadelte Mu Feng in Stirn runzelnd. Och wenn Ling runzelt leicht die Stirn. Der Bor eine Geisterformation der Stufe 2 war äußerst schwierig und komplex und erfordert mindestens die Fähigkeiten eines Geisterformationsmeisters der Stufe 1, überhaupt daran teilnehmen zu können. Obwohl Mu Chen ein recht gutes Talent für Geisterformationen besaß, waren Stufe 1 und Anfängerstufe 2 völlig unterschiedlich Niveaus. Why sollte ein solch schwer Verantwortung übernehmen? Haha. Selbst der Bor einer Geisterformation der Stufe 2 ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn etwas Unerwartetes passiert, wär der Materialverlust für das Murai ziemlich schwerwiegend, ein Mann imiti buskigen Augenbrauen kichert. Offenbar hielt Mu Chen für einen arroganten jungen Mann. Die beiden anderen Geisterformationsmeister nickten zustimmend. Wenn selbst ein Rotzloffel in so einer wichtigen Angelegenheit mitmischen konnte, was werden noch zu nutzer. Herr wenn ich ein Geisterformation der Stufe 1 errichten kann ich dann als Geisterformationsmeister der Stufe 1 gelten? Fragte Mu Chen, wenn auf ihr Wort einzugehen. So wenn Ling lächelnden. Wenn Ling war verbluft und sagt, normalerweise ich habe die Feuerflammenformation der Stufe 1, die sie mir gegeben haben, bereits erfolgreich errichtet, das kann ich, sagt Mu Chen ruhig. Wenn Ling war fassungslos und sprang überrascht auf. Was? Why, sie können die Feuerflammenformation errichten. Och die drei anderen Formationsmeister sahen Mu Chen ungläubigen. Sie konnten sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein naiver junger Mann ein Niveau erreichen konnte, das ihm ebenbürtig war. Mu Feng und Ju Yi waren ebenfalls zutiefst schockiert,
Aber sie kann die Eigenheiten ihrer Familie nur zu gut. Mu Chen redet in ihrer Gegenwart nie Sinn. Wenn sagt, kann die für Flammenformation errichten, stimmte das zu mindestens 90%. Du, sagt wenn Ling und fast sich wieder. Sie so Mu Chen sichern und glaubte immer noch nicht ganz. Dann sag es mir Mu Chen nickte hilflos und ballte die Faust. Dunkel spirituell Kraft verdiktet sich, und augenblicklich erschienen 15 schwors spirituell Siegel. Kann bereits 15 spirituell Siegel kondensieren, die wir Formationsmeister sahen dies und die Minen wurden ernst. Manche in ihrer Gruppe konnten höchstens 17 spirituell Siegel kultivieren, und doch konnte diese Teenager, kaum älter als 15, es mit ihren Fähigkeiten aufnehmen. War dieser Kerl ein Meister der spirituellen Formationen? Beim Anblick der 15 spirituellen Siegel sagte wenn links Mundwinkel. Sie war sprachlos und glaubte Mu Chens würden nun fast vollständig. Mu Chens Gesichtsausdruck wird ernst, die 15 spirituellen Siegel und seinen Fingerspitzen lossen sich in Luft auf, und sein Hand verwandelten sich rasch in den Siegel. Als sich die Siegel verwandelten, stieg die Temperatur im Raum allmählich, und die spirituelle Energie von Himmel und Erde verdiktet sich rasch vor jedermann resenden. Die Genigen mit überragendem Severmogen konnten mit einem einzigen Blick erkennen, wie sich ein Komplex Lichtformation rasch formte. Innerhalb dieser Formation begannen sich mehrere Flammen zu bewegen. Die sieht Verging, und nach einer Weile hört Mu Chen auf, die Siegel zu verwandeln. Wo ihnen erschien langsam ein lodend Geisterformation, die fast die Hälfte der Halle einnahm. Wenn links Blick, erfüllt von vielschichtigen Gefühlen, fiel auf die new instanding Formation. Sie schloss die Augen, seufzt und sagt, es ist wohlig die Feuerflammenformation och die drei anderen Geisterformationsmeister waren verbluft, ihr Augen weiteten sich ungläubig, und sie mussten lachen. Ein Teenager, ein Geisterformationsmeister der Stufe 1, das war in ihrem Leben wohlig beispiellos. Was für ein Wunderkind war dieser Jungmeister des Mureis. Mu Fong und Juyi Hingen waren anders, ihr Augen leuchteten vor Freude. Mu Fong stand auf und klatschte anerkennend in die Hand. Gut gemacht, junger Mann, du hast das Talent deiner Mutter gehabt. Unterschätz mein Bemühungen nicht, erwidert Mu Chen mit einem leichten Lächeln. Hat nicht sein ganz sieht mit der Erforschung und dem Experimentieren mit der Feuerflammenformation verbracht, dabei Mahlzeiten und Schlaf vernachlässigt und unsalig misserfolg ertragen, wie hatte dies Geisterformation in so kurzer Zeit schaffen können? Mu Fong lächelte und nickte. Sein Augen strahlten vor Freude und Stolz. Der Sohn, Kapitel 71, die kombiniert Formation. Mu Chen blickte nach vorn, in der Mitte des Platzes erhoben sich 5 hochaufragend, dunkelgoldene Steinsäulen, über 10 Meter hoch. Geheimnisvoll Muster bedeckten die Säulen, und Schwankungen himmlischer und irdischer spiritueller Energie Jingen von ihnen sind das die Geistersammelstein, denen die Geistersammelsäulen erschaffen werden, fragte sich Mu Chen und trat vor. Och die Geistersammelsäulen der Geistersammelformation der Stufe 3 der Nordlichen Geistakademie besaßen solche Stein, doch die strahlten in einem leuchtenden Goldton und übertroffen in ihrer Reinheit die 5 Säulen ihres Mureichs bei weitem. Dies 5 Geistersammelsäulen bilden das Zentrum der Geistersammelformation. Jede Säule kostet 100.000 Geistermünzen, murmelt Mu Fong seufzend. Mu Chen nickte. Die Geistersammelformation unterscheidet sich grundlegend von gewöhnlichen Geisterformationen. Sie besaß keine offensiven Fähigkeiten, war aber dennoch ein begehrtes Objekt weil markte und repräsentiert deren Markt. Zeitweilen Jaren holt das Weidenreich seine Spitzenposition im nordlichen Geisterreich. Neben seiner starken Basis verdankt es dies auch seiner Geistersammelformation der Stufe 2. In dieser Formation zu kultivieren, suchen will machtig young Männer im Weidenreich Zuflucht und finden dort optimale Bedingungen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Die Geistersammelformation ist ein weit verbreitet und bekannte spirituelle Formation. Die meisten Formationsmeister kennen ein Diagramm, weshalb das Diagramm selbst nicht besonders wertvoll ist. Selbst wer es kennt, kann es nur selten erfolgreich errichten. Hinzu kommt der mangelnden Ressourcen,
Auch der Bohrprozess ist äußerst komplex. Abgesehen von der Mensch und kostbaren Materialien benötigt man allein für die Geistersiegel im Zentrum der Geistersammelformation mindestens 50 Geistersiegel. Viel Formationsmeister der Stufe 2 können dies Anzahl nicht allein erreichen. Das im nordlichen Geisterreich jedoch nur wenig Formationsmeister der Stufe 2 gibt, konnte das Murei schlichtweg nicht rekrutieren. Daher blieb ihnen nur die zahlenmäßige Überlegenheit, und SIE schlossen sich mit via Geisterformationsmeistern der Stufe 1 zusammen, Erfolg zu haben. Glücklicherweise war wenn Ling schon lange ein hochrangiger Geisterformationsmeister der Stufe 1 MIT sehr hohen Aufstiegschancen der Stufe 2. MIT in der Spitze waren die Erfolgsaussichten deutlich höher. Diesmal bohren war zu fünft die Geistersammlungsformation der Stufe 2. Jeder ist für ein Geistersammlungsbalance verantwortlich. Wir arbeiten gemäß dem Formationsdiagramm zusammen, jeden Teil fertigzustellen und die Formation dann zu aktivieren, sagt wenn Ling sanft zu den via Personen vorim. Jeder in der Gruppe ist für einen Teil des Formationsdiagramms verantwortlich, aber wir müssen als sehr gut zusammenarbeiten, Kleinfälle zu vermeiden. Sonst wird es ein bedauerliches Ergebnis geben, Chen zögert einen Moment. War kein Neuling mehr in Geisterformationen und verstand die Situation natürlich. Dieser Ansatz hat einen Haken. Obwohl die anderen bereits wussten, was gesagt hat, wagte es aufgrund sein Status als junger Meister des Murei niemand, ihn zu kritisieren. Wenn Ling nickte und seufzt, das weiß ich, aber ich kann nichts daran ändern. Kapitel 72, die Formation. Wung ein gewaltiger Schwall spiritueller Energie durch für die Luft wie ein Flutwell. Draußen auf dem Platz richteten sich zahlreich besorgt Blicke auf wenn Ling und Chen. Dort verbanden sich langsam 5 komplex Formationen spiritueller Energie. Wie die 5 Formationen erzitteten heftig. Strom spiritueller Energie in ihrem Inneren strömten in die mit der Formationen und breiteten sich nach außen aus, sich miteinander zu verbinden. Jeder Lichtstrom kreut sich auf komplex Weise und erzuter Schattierungen. Die 5 Formationsmeister trugen ernste Mienen, keine wagte es, sich auch nur einen Moment blinken zu lassen. In diesem Moment hat jeder Fälle im Fluss der spirituellen Energie äußerst schwerwiegend Folgen. Nistend die Lichtstrom beruhten sich lotlos. Fong so, wie die 5 zuvor getrennten Lichtformationen Vage Anzeichen einer Verschmelzung sehten. Wagte es jedoch nicht, tief durchzuatmen, die wusste, dass der Erfolg noch in weiter Fern lag. Die Zeit verging langsam, und die Bahnen der Lichtstrom wurden immer komplexer. Diese fordert äußerst präzise Kontrolle der spirituellen Energie. Sobald zwei Strom aufeinandertreffen, mussten starken und schwachen ausgeglichen und harmonisiert werden. Andernfalls wird der schwache Strom angriffen und zersplittet, was zum Scheitern führen wird. Diese fordert wahrlich ein meisterhafte Kontrolltechnik. Wenn Ling und die anderen wurden immer ernster, Schweiß ran ihnen über die Stirn, dies Kontrollmanöver waren geistig äußerst anstrengend. Chen konzentriert sich angestrengt, sein Augen und die der anderen schlossen sich unbewusst. Obwohl allsam in ihrem Stockfinster war, schien sein Geist seltsamerweise mit den Stromen spiritueller Energie zu treiben, wie auf dem Wasser innerhalb der Geistersammelformation. Konnte nicht nur den Teil der Formation, für den verantwortlich war, klar erkennen, sondern auch die Formationen von wenn Ling und den anderen waren in seiner Reichweite. In diesem Moment schien die Außenwelt völlig von seinem Körper getrennt, keine Bewegung konnte in Storen oder blinken. In seinem Kopf blieben nur noch die komplexen und unverständlichen Formationen und Diagramm, die sich ineinander verwoben und verschmolzen. In diesem seltsamen Zustand verflog Chens Angst plötzlich. Sein Finger zitterten, und Strom spiritueller Kraft bewegten sich nach seinem Willen. In diesem Moment spürte ein vertraut und geschickte Verbindung zu den spirituellen Formationen vorim, als Kenner sieht seine Geburt. In der Luft konvergierten die 5 Formationen, verbunden durch Strom spiritueller Kraft, und sehten allmalig Anzeichen der Verschmelzung. Fong sah dies Transformation, und sein Gesicht erstrahlt unwillkürlich vor Freude, als ob alles reibungslos verlief. Doch wenn Ling dürfte nicht so unachtsam sein. Der Altmann wusste, dass,
Wenn dies Art von Formation nicht vollständig war, jeder noch so klein Fälle die gesamte Mühe von Anfang bis Ende zu nichtemeken konnte. Nur noch ein kleines Stück, wenn Ling bis die Zahn zusammen und versucht, die Fassung zu bewahren. Kontrolliert sein spirituell Kraft, Sie zu stabilisieren, und Verben sicher mighty den wir Formationen auf der anderen Seite, den schwierigsten und entscheidendsten Schritt zu vollbringen. Sobald der letzte kleine Schritt geschafft war, verspürte ein plötzliches Gefühl der Erleichterung und Freude. In diesem Moment nahm ein ungewöhnliche Schwankung wahr, die von der spirituellen Formation ausging. Die Schwankung war nicht stark, aber Sie ließ wenn Lings Gesichtsausdruck sich augenblicklich verändern. Blickte schnell auf und sah ein kleines Anzeichen von Chaos in der spirituellen Formation wo Chen Ling erscheinen. Geffer, wenn Lings Hers machte einen Sprung, und sein Gesicht ward kreidebleich. Der Grund dafür war, dass Chen Ling und der Formationsmeister neben ihm verbunden waren und der Mann den Strom spiritueller Kraft scheinbar etwas ausgedehnt hat, wodurch Chen Lings spirituell Kraft stark geschwächt ward. Chen Ling sah dies deutlich, sein Gesichtsausdruck veränderte sich drastisch, und versucht hastig, sich zu drehen, zu helfen, indem das Licht nicht konzentriert und verband. Doch sein hat sich als Fälle erwiesen und sein stable Licht Formation instabil und wackelig werden lassen. Kapitel 73, Samenlist. Du weißt gar nichts, fragte wenn Ling und Start Mu Chen verdutzten. Mu Chen runzelt leicht die Stirn, erinnert sich wegen ein seltsames Gefühl von wohin, konnte es aber nicht genau benennen. Du bist gerade in den Zustand der Geistesformation eingetreten, sagt wenn Ling leise. Geistformation Zustand, fragte Mu Chen überrascht. Das ist ein Zustand, der nur bei Meistern der Geisterformation in AB Stufe 3 vorkommt, ein mysteriöser Zustand. In diesem Zustand ist der Formationsmeister von den Fesseln seiner Augen befreit und steuert die Formation direkt im seinem Geist. Die Bahn der Geisterformation liegt in seinem Hirn und bewegt sich nach seinem Willen, wenn Ling so Mu Chen und sagt, gerade eben hat die Geistersammelformation ein Problem und schien zum Scheitern verurteilt, aber du hast unbewusst eingegriffen und rechtzeitig Unterstützung geleistet. Mu Chen war überrascht, schien sich zu erinnern, dass sich die Geistersammelformation tatsächlich vollständig in seinem Geist manifestiert hat. Im letzten Moment weist die Formation einig fällend spirituell Siegel auf, und instinktiv dachte daran, dies auszugleichen. Das nennt man also den Zustand der Hers-Formation. Mu Chen war neugierig. Dank dieses Zustands fühlte dass das Ordnen der Formation viel einfacher und angenehmer geworden war. Die Strom spiritueller Energie bewegten sich nach Belieben, und das Gefühl, reibungslos zu gleiten, war sehr angenehm. Aber deinem Gesichtsausdruck nach zu erteilen, musst du diesen mysteriösen Zustand unabsichtlich erregt haben. Wenn du das Glück hast, dieses Gefühl besser zu verstehen, kannst du den Zustand der Hers-Formation selbstständig erreichen, was deine Formationskultivierung sehr so gut kommen wird, wenn Ling schnellte mighty der Zunge, sein Stimmverbage nun kaum noch sein Bewunderung und seinen Need. Der Zustand der Hers-Formation, wie viel Formationsmeister seinen sich danach, können ihn aber nicht erreichen, nicht einmal selbst hat es versucht. Chen Ling und die anderen neben ihm warfen Mu Chen ebenfalls vielsagend Blicke zu. Momenten konnten sich im Gegenüber wirklich nicht überlegen fühlen. Wussten, dass ihm nicht ebenbürtig waren und dass wohl bald zu ihm aufziehen und den naiven jungen Mann demütigem Rat bitten mussten. Haha, vielen Dank euch allen. Der erfolgreiche Bau der Geistersammelformation der Stufe 2 ist wohl ein großer Gewinn für unser Murai. In diesem Moment trat Mu Feng mighty freudiger Mien und einem strahlenden Lächeln ein und dankte wenn Ling und Chen Ling hofflich. Wenn Ling lächelt nur schwach, waren die anderen drei erotiten. Hatten beinahe als ruiniert, where Mu Chen nicht zufällig in den Zustand der Hers-Formation eingetreten, where die gesamte should wohl auf gefallen. Lord Mu, der Verdienst gebührt den Okkultisten wenn und dem Jungen Meister, sagt Chen Ling beschämt. Herr Chen Ling shirt. Why last sich Verdienst messen? One Juk 3 where dies Geistersammelformation sicherlich nicht errichtet werden, Mu Feng antwortete mighty ernstem und großmütigem Gesichtsausdruck. Chen Ling war daraufhin sichtlich geruht,
Verbut sich respektvoll und Villa jeglich Arroganz aus seinen Augen. Mu Fong, der Meister des Mureis, besaß ein wahrhaft einnehmend Ausstrahlung. Künftig wird das Murei noch mehr auf in Zahlen können. Und wie weit wird Mu Chen mit seinem außergewöhnlichen Talent im Aufbau von Geisterformationen erst kommen? Hat ihnen damals nur ein wenig Anleitung gegeben, wäre Fortschritt betrachtlich gewesen. Mu Chen beobachtet Mu Fongs Methoden, und sich zu gewinnen, und lächelt still. Vater, du bist ein wahrer Fuchs. Meister der Geisterformationen sind im nordlichen Geisterreich ohnehin schon selten, und nun gleich drei Meister der Stufe 1 für sich gewinnen zu können, ist ein bedeutender Vorteil und bringt dir zu dem Eier. Dankbarkeit ein, wenn Ling und die anderen drei hatten außerdem viel Energie in den Aufbau der Geisterformation der Stufe 2 investiert. Mu Fong sprach nur kurz mit ihnen, beveragemanden Schickter, sich im Sie zu kommen und SIEs am Ausruhen zu begleiten. Der Altmann wandte sich Mu, Kapitel 74, Chen Fan, Hua Yun. Akademie des Nordlichen Geists, Ostliche Akademie, Trainingsgeland. Hut herrschte Regstreben auf dem Trainingsgeland. Fast als Schüler der Ostlichen Akademie des Himmlischen Reichs waren anwesend. Denn Hut hat die Akademie des Nordlichen Geists die Anzahl der Platz für die 5 großen Akademien bekannt gegeben. Fast als Schüler, die zur Akademie gekommen waren, zu trainieren, strebten einen Platz in einer der 5 großen Akademien an. Ihr Jahrlang hart Ausbildung galt der Akademie des Nordlichen Geists, dem Sprungbrett zu diesen angesehenen Akademien. Mu Chen betrat das Trainingsgeland und war vom Lahm überrascht. Worum erstreckt sich ein dichte Menschenmensch, dicht gedrängt, ein Meer von Kopfen. Blickte nach links und rechts, in die Fern und in die Nahe, so aber nur Kopfe und Haare, was ihm schwindlig machte. Hat nie erwartet, dass die Ostliche Akademie des Himmlischen Reichs so viel Schüler haben wird. Mu Chen, hier drüben, rief ein sanfter Frauenstimme aus der Nahe. Mu Chen hort sie und blickte hinüber. Es war Tang Tian'er, die ihm zuwinkte. Wunderschönes Gesicht und besonders Lächeln sogen viel der Junjen am Sie herem in ihren Bahn. Mu Chen lächelt zurück und ging zu hinüber. Gerade einmal ein Monat war vergangen, und unerwarteterweise war das Mädchen noch mutiger und charmanter geworden. Obwohl sie einen weiten, schwarzen Trainingsanzug trug, waren ihre verführerischen Kurven deutlich zu erkennen. Ein Monat ist vergangen, und ich heb das Gefühl, du hast dich etwas verändert, sagt Tang Tian'er und mustert in von Kopf bis Fusse mit einer Mischung aus Überraschung und Neugier. Mu Chen besaß nun die Kraft des Geisterreichs. Obwohl sie nicht defense stellte, konnte ein sensibles Mädchen die subtilen Veränderungen dennoch spüren. Ich war beinahe im schwarzen Abgrund gestorben. Es war seltsam, wenn ich mich nicht verändert hat, sagt Mu Chen lächelnd. Du warst auch im schwarzen Abgrund. Ich heb weiter sagen hören, dass ihr Murei im schwarzen Abgrund heftig gegen das Lurei kämpft. Ich hat nicht gedacht, dass auch darin verwickelt seid. Tang Tian'ers zarte Wimpern flatterten, ihr schönen Augen blinzelten. Mu Chen schüttelte den Kopf. Offenbar hat sich die Aufregung im schwarzen Abgrund in jenem Tag weit verbreitet und sogar das Tangrei erregt. Doch anscheinend was niemand draußen, dass die weltbewegende Aufregung nicht vom Murei oder dem Lurei verursacht wird, sondern von der Evolution der neuen Netherspatzen. Bruder Mu, rief plötzlich ein laut Stimme. Blickte auf und sah Mo Ling, Tan Qingshan und einig und lächelnd auf sich zu kommen. Sie schienen den letzten Monat intensiv trainiert zu haben und hatten ihre Kultivierung offenbar etwas vertieft. Besonders Mo Ling, Mu Chen spürte, dass sein spirituell Kraft deutlich starker war unter jeden Moment, wie legt sogar schon bald, eines Reich des Geisterrads aufsteigen konnte. Hihi, Bruder Mu, dank der Jade Geisterfrucht, die du mir letztes Mal gegeben hast, wird ich bald im Reich des Geisterrads sein. Dann wird ich die weit voraus sein, sagt Mo Ling und Nektarin lächelnd. Mu Chen warf ihm einen Blick zu und lächelt nach zurück, zu voll, den armen Kerl zu verspotten. Ich frage mich, wie viel Platz die Nordliche Geisterakademie dieses Mal hat. Letztes Mal waren es nur 3, was zu einem erbitterten Kampf zwischen den beiden Akademien 40,
sagt mo ling mit Preston Lippen. Sein Organ Funkelten, also von Platzen Sprach, war sichtlich sehr begehrenswert. Mu Chen nickte und wollte sich noch etwas unterhalten, also hinter sich ein Jettos Hort. Dreht sich und so zwei Personen langsam hereinkommen. Oh, das sind Chen Fan und Huiyun. Die beiden haben sich endlich mal blicken lassen, sagt Mo Ling und so die beiden leicht überraschten. Och Mu Chen war überrascht. Und mustert sie. Also das Gebiet betreten hatte von dem Ruff diese beiden Spitzenkämpfer der Ostlichen Akademie gehört, deren Stock nur geringfügig hinter der von Liu Mu bei Zurich blieb. Sie tauchten selten in der Nordlichen Geistakademie auf, weshalb bei Namen nahe in den Ranglisten auftauchten. Ich habe gehört, die beiden sind einer Expedition beigetreten und jagen häufig Geisterbestien, sagt Mo Ling. Mu Chen nickte. Kein Wunder, dass den Blutgeruch in ihnen wahrgenommen hat, und gleichgültigen Gesichtsausdruck unterschieden sich tatsächlich stark von denen der naiven Stühle Sie herem. Sie stehen wahrscheinlich kurz vor dem Durchbruch in das Reich des geistigen Rads, sagt Mu Chen leise, denn es spürte deutlich, dass die Schwankungen der spirituellen Kraft in ihren Körpern sogar starker waren als sein eigenen. Es schien, als würden Sie ihr geistigen Räder allmalig verdichten. Aus Kapitel 75, die siebte Stufe des Geisterradreichs. Auf dem Trainingsgeland herrschte aufgrund der unerwarteten Nachricht ein seltsame Atmosphäre. Schockiert, überraschte und bewundernd Blicke richteten sich auf den Urheber dieser schockierenden Nachricht. Das Geisterradreich? Die Nordliche Geisterakademie hat derzeit herausragende Stühle, die kurz vor dem Durchbruch stehen, doch jeder weiß, dass nur Liu Mu bei von der Westlichen Akademie Diocese Niveau wirklich überschritten hat. Gilt als der starkste Stühle der Nordlichen Geisterakademie und verdient es voll und ganz. Und nun hat Ostliche Akademie einen zweiten hervorgebracht. Mo Ling, der neben Mu Chen stand, sorgen mit einem schiefen Lächeln und kichert selbst ironisch. Noch vor wenigen Augenblicken hat es so großspurig geprallt, und nun hat Mu Chen in unerwartet überholt. Ein wahres Wunderkind, flüsterten Mo Ling und Tan Qing Shan einander zu, ihre Bewunderung unternied füreinander deutlich sichtbar. Besonders Qing Shan, der erst vor 2 oder 3 Monaten zusammen mit Mu Chen eines himmlisch Reich aufgestiegen war und dank der Geisterjadefrucht Diocese Curls nun die mittlere Stufe des Geisterbewegungsreichs erreicht hat. Doch unerwarteterweise hat in so weit übertroffen. Ist ein ziemlich harter Gegner, och Chen Fan und Huiyun wurden ernst. Obwohl och Sie Anzeichen dafür gesät hatten, ein Rad in ihrem Chimia zu kondensieren, war es doch nur ein Sätchen, verglichen mit einem waren Geisterdreich best und noch immer ein gewaltig Luki. Als Sie den ruhigen Gesichtsausdruck des Kerls sahen, sogen och Sie die Lippen zusammen und erkannten, dass dieser Konkurrent ziemlich gewaltig war. Meister Mo hob die Hand, und das laut Geplapper im Hof verstummt. So Mu Chen und sagt, obwohl du die Stock des Geisterdreichs ist, solltest du den nächsten Monat an der Nordlichen Geisterakademie verbringen. Es wird dir Götten. Mu Chen hort dies und spürte ein leichtes Kribbeln in seinem Herzen. Blickte Meister Mo an, widersprach nicht und nickte leicht. Gut, get alüben Mu Chen, komm kurz mit Meister Mo winkte und ging nach draußen. Mu Chen folgte ihm schnell. Nachdem die beiden gegangen waren, wurde es im Hof wieder laut, denn Mu Chens Eintritt eines Geisterdreich war unter den Schulen, die gerade nichts zu tun hatten, zum Gesprächsthema geworden. Mu Chen folgte Meister Mo hinaus, zu ahnen, was drinnen vor sich ging. Mu Chen, ich denk, du kannst dir den kennen, warum die Akademie der Nordlichen Geister eine Zuteilung erhalten hat, lächelt Meister Mo ihn an. Sein Gesicht wirkte noch immer unschuldig wie das einst Jungen, doch darunter verbage sich die reife Vorsicht eines erfahrenen Kriegers. Wegen mir, fragte Mu Chen lächelnd und ante. Nicht nur das Nordliche Geisterreich, selbst der Himmel der 100 Geister kennt nur wenig solcher Ort. Wenn es also keinen besonderen Grund gab, konnte dies Zuteilung unmöglich einfach so der Akademie der Nordlichen Geister zugeflogen sein. Meister Mo nickte zustimmend, es betrifft tatsächlich Juk, aber der Decken beabsichtigt nicht, es Juk direkt zu geben verstehe,
Das Ding ist zu verlockend, es mir zu geben, Word der Akademie der Nordlichen Geister no Arge bereiten, Muchens Gesichtsausdruck veriet keine Überraschung. Die Akademie der Nordlichen Geister war stets neutral gewesen, und unzahlige Menschen begehrt dies Quoten. Word man sie im direkt geben, Word das wahrscheinlich einen Aufruhr auslösen. Außerdem, sein Lächeln Word plötzlich arrogant und selbstherrlich. Wenn mir etwas rechtmäßig zusteht, nehme ich es mir selbst, ich brauch niemanden, der es mir gibt. Meister mo war verbluft, dann bracher in lack aus, sein Augenvoller Bewunderung, aside so selbstsicher, junger Mann, wenn dem so ist, wisst sicher, wer a direkter Rival ist, nicht wahr, Liu Mu bei Mu Chen zuckte mighty den Achseln. Das war offensichtlich. Obwohl der Kerl sehr gerissen und verabscheuungswürdig war, must Mu Chen zugeben, dass einiges in Konnen besaß. Kennt Liu Mu bei Stock, fragte Meister Mo weiter. Hat wahrscheinlich schon das Geisteradrei hereicht. Ob Kapitel 76, zwei spirituelle Techniken. Das Drittstockwerk des Gebots der 7 spirituellen Techniken war nicht so luxuriös und prachtvoll, wie Mu Chen es sich vorgestellt hat, sondern schlicht und schmacklos, ein ganz normal Stockwerk. Der Boden war jedoch völlig staubfrei, was zeigte, dass die Nordliche Spirituelle Akademie die Sen mighty größte Sorgfalt pflegte. Mu Chen, der Sommers 10-mal die Sen Schatzraum betrat, den unzahlige Stühle der Akademie begehrten, betrachtet neugierig als. Meister Mo ging mit des Gebots, wo ein Steintisch stand, auf dem kunstvoll Jadekastchen ordentlich aufgereiht waren. Offnete mighty eine Handbewegung al Kastchen, von denen jeds einen andersfarbigen Jadestreifen enthielt. Das sind als spirituelle Techniken der spirituellen Stufe. Du kannst wählen, lächelt Meister Mo Mu Chen an. Als spirituelle Techniken der spirituellen Stufe, fragte Mu Chen ungläubig und start auf die etwa 1 Dutzend Lichtstrahlen. Wie von der Nordlichen Spirituellen Akademie zu erwarten, war dieser Schatzraum mindestens 10-mal größer als der Seinsvatters zu Hause. Mu Chen eilte vorwärts, sein Augen war freudiger Erwartung funkelnd. Bisher beherrschte nur wenig spirituelle Techniken, und die einzig wirklich bedeutend war das Samurai Siegel. Doch selbst Diocese galt trotz seines hohen Potenzials lediglich als Technik auf sterblichem Niveau, während die Großpagiden Technik so komplex war und Mu Chen bisher kaum geholfen hat. Daher wurde sich die Gelegenheit, ein spirituelle Technik auf Geisterebene zu erlernen, seine Kampfkraft zu steigen, natürlich nicht entgehen lassen. Andernfalls war wohl nicht selbstsicher genug, Liu Mu beim Wettkampf den Platz einen Monat später zu besiegen. Mu Chen griff nach einem Lichtstrahl. Das Licht verblüsst und gab einen braunen Jade-Schriftzug frei. Leser las Erdgeistwell, niedrig spirituell Stuf, es schien eine offensive spirituelle Technik zu sein. Mu Chen dachte einen Moment nach und schüttelte dann den Kopf. Die spirituelle Technik war nicht schlecht, aber sie schien nicht so im Supersen. Mu Chen ließ die Jadestreifen fallen und betrachtet sie erneut. Meister Mo stand schweigend neben ihm und beobachtet ihn. Etwa 10 Minuten lang überlegt Mu Chen, welch Geistertechnik wählen sollte, als sein Augen plötzlich aufleuchteten und aufgeregt den Jadestreifen in seiner Hand betrachtet. Der hellgrün Streifen war kein Angriffsdash, sondern ein Bewegungstechnik von relativ hohem Niveau. Geisterschattenschritt, mittleres Geisterniveau. Bei perfekter Kultivierung gleicht die Gestalt einer Geisterzauberin, deren Nachbilder das bloß auch hypnotisieren und kein Spüren hinterlassen. Mu Chen hat bereits einige Bewegungstechniken trainiert, doch dies waren allgewöhnlich. Ein solche Technik hat noch nie gesehen. Hast du dich entschieden? Dein Geschmack ist nicht schlecht, sagt Meister Mo, der ihn weiterhin beobachtet, lächelnd. Mu Chen lächelt verlegen, zögert dann einen Moment und betrachtet einen weiteren Jadestreifen. Eigentlich gefiel ihm auch ein an der Angriffsgeist-Technik, doch beid zu nehmen, wär gierig. Wünschst du dir noch etwas anderes? Fragte Meister Mo. Mu Chens Gesichtsausdruck entging ihm jedoch nicht. Lächelt verlegen. Eigentlich wollte ich dich nur entschädigen, indem ich dir ein Geistertechnik zur Auswahl stellte. Meister Mo tat veraget, so Mu Chenen, lächelt dann und sagt, ich kann jedoch ein Ausnahmemädchen und dir ein weitere Technik geben,
aber es gibt ein Bedingung. Welche Bedingung? Fragte Mu Chen hastig. Du musst Liu Mu bei besiegen und einen Startplatz für die Ostakademie ergattern, sagt Meister Mo Ha. Mu Chen war verbluft, das war sein ursprüngliches Ziel. So Meister Mo bedeutungsvollen, schienen zu verstehen und nickte. Meister Mo, seien sie versichert, ich wird mein Angelegenheiten niemals in fremde Hand geben, Meister Mo lächelt, dann wird ich ab und sehe mir den Leistungen. Well, Mu Chen nickte dankbar und griff one zu Zogen nach einem Jadeplatschen MIT eine Uralten Inschrift, spirituelle Kaiserfinger, nieder spirituelle Technik, kraftvoll und wild, Finger wie Metal, zerschmettert Sehnen und Nocken. Ein Reihe spiritueller Fingertechniken. Mu Chen war sehr interessiert. Hat zuvor einig gewöhnlich Fingertechniken trainiert und war MIT diese Art spiritueller Technik, die scharf und tödlich Angriff one Waffen ermöglichte, sehr zufrieden. Oh! Ich hat nicht gedacht, dass es ein spirituell Fingertechnik ist, fragte Meister Mo, ebenfalls etwas überrascht über die Inschrift auf dem Jadeplatschen in Mu Chens Hand. Diese Art spiritueller Technik ist recht schmerzhaft zu erlernen, die man sein Finger trainieren muss, stark zu werden. Doch bever sie stark werden, müssen die Finger Schmerzen ertragen, die gewöhnlich Menschen kaum aushalten können. Die Finger gehören ohnehin zu den im feindlichsten Körperstellen, bis du dich daran gewohntest, Mu Chen lacht leser. Nichts im Leben ist umsonst, Erfolg hat seinen Preis. Meister Mo nickte, noch zufriedener mit seinem Schüler. War talentiert, weder arrogant noch aufbrausend und konnte den ertragen, die gewöhnlichen Menschen schwerfielen. Ein solcher Schüler war wahrlich der herausragendste der nordlichen spirituellen Akademie in all den Jahren, in denen unterrichtet hat. Ich wird mich einen Monat lang auf den Training in diesen beiden spirituellen Techniken konzentrieren, damit du schnell erfolgest, damit dreht sich Meister Mo ermundiging hinaus. Ich wird Meister Mo nicht enttäuschen, Mu Chen so Meister Mo nach und lächelt. War nicht der Typ, der sein Dankbarkeit nur verbal ausdrückt. Meister Mo hat im groß ganz erwiesen, also konnte ihn nicht enttäuschen. Must sich dies Saatget sichern. Liu Mu bei, lass uns diesen Kampf bis zum äußersten führen, Liu Domain, Liuen Wiesen. Saatget in der Haupthalle sprang der Herr der Liu Domain, Liu Qingtian, bei diesen Worten auf. Sein Augen füllten sich mit einer Mischung aus Überraschung und Aufregung, also Liu Mu bei Anscher, why hat die nordlich spirituelle Akademie ein Saatget erhalten? Ich weiß es auch nicht, Liu Mu bei schüttelte den Kopf und sagt, aber es stimmt. Ein Zuschuss für einen Nachwuchsschüler, das ist das erste Mal, dass die Akademie des nordlichen Geists einen solchen Zuschuss erholt. Wenn Mu bei einen solchen Zuschuss erholt, wurde nach seinem Eintritt in die 5 großen Akademien zweifellos viel Privilegien Geniussen und die Leistungen anderer gewöhnlicher Schüler der 5 großen Akademien MIT Sicherheit übertreffen. Auch Liu Zong war begeistert und rief vor Freude über dies erstaunlich Nachricht. Sie wussten sehr wohl, wie sich ein Zuschussschüler von einem gewöhnlichen Schüler unterscheiden wird. Haha, wenn Mu bei ein Zuschussschüler der 5 großen Akademien wird, erreichte vielleicht sogar die 3000 Reiche, wenn seinen Abschluss macht. Kapitel 77, Intensives Training. Nordlich Geistakademie, Hinterberg. Wo ihnen erstreckt sich ein weites, üppig grünes Waldgebiet. Ein gewaltiger Wasserfall stürzte zu Send wie ein Schlange herab und krachtte gegen die Felsen, ein wahrhaft praktisches Schauspiel. Meister Mo stand mit verschränkten Armen auf einem Felsvorsprung nahe dem See unterhalb des Wasserfalls. Mu Chen, Tang Tianni, Mo Ling, Chen Fan und Hu Yun waren anwesend. Von Huten werdet ein Spezialtraining absolvieren. Mit Ausnahme von Mu Chen muss jeder innerhalb des nächsten Monats die Hürde überwinden und das Reich des geistigen Rats erreichen. Wer scheitert, kann einen Platz in einer der 5 großen Akademien vergessen. Ist nicht qualifiziert. Meister Mo ließ seinen Blick über die Gruppe junger Leute vor ihm schweifen und sprach ruhig. Jeds wird der weil ließ sie ernst werden. Sie wären in die nordlich Geistakademie gekommen, zu studieren und die spirituellen Fähigkeiten zu entwickeln. Hauptziel war ein Platz in einer der 5 großen Akademien. Wenn sie dies Qualification verloren,
wären all eier Bemühungen umsonst gewesen. Steckt auf dem Höhepunkt des späten Stadiums des spirituellen Bewegungsreichs fest. Chen fan und hör jün Formen zwar allmalig eier spirituellen Räder, aber es fällt ihnen noch etwas. Daher ist ein gewisser äußerer Druck nötig, die in ihr Verdichtung der Räder anzuriegen. Äußerer Druck, fragten Chen fan und hör jün zweifelnd. Seht den Wasserfall dort, lächelt Meister Mo und dutit auf das silberweiß Wasser, das von oben herabstürzte und imitie gewaltige Kraft gegen die Felsen prollte und gischt aufwirbelt. Hut wordete wir unter dem Wasserfall üben und your spirituell Kraft trainieren, dem Aufprall des Wasserfalls standzuhalten. Dieser Druck wird die Entwicklung ihres Chemias und Regen, your spirituell Kraft allmalig starken und sie zu einem Rad verdikten staunten die anderen ungläubig. Unter einem Wasserfall sitzen, während das Wasser auf Rücken und Kopf prasselt. Selbst Felsen werden imitie der Seet brutschig, geschweige denn das Fleisch und Blut dieser jungen Männer. Nach nur einer Minute dort sitzend würden ihnen wahrscheinlich schwindlig und benommen werden. Kultivierung kennt kein Abkürzungen. Das Reich des spirituellen Rads in einem Monat zu erreichen, musste mächtig Techniken anwenden. Wenn nicht einmal das schafft, dann geht nach Hause. Es gibt keinen Grund, amigen etwas zu wettigen, sagt Meister Mo gleichgültig. Riefen die wir und gehorchten sofort. Wenn spürt, dass your spirituell Kraft nicht ausreicht, geht kurz weg, kommt hierher, Juk zu erholen, und kultiviert den drinnen weiter, sagt Meister Mo imitie scharfen Blick. Riefen sie. Beginnt Meister Mo winkte imitie der Hand. Tang Tienni und die anderen starten gebannt auf den tosenden Wasserfall, bissenden die Zahn zusammen, bundelten ihr spirituell Kraft, halten ihr ganzen Körper und stürmten auf den wirbelnden weißen Wasserfall zu. Bum, 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 doch kaum hatten sie die Felsversprung des Wasserfalls betreten, noch bever sie sich richtig setzen konnten, wurden sie von einer gewaltigen Kraft getroffen. Die gewaltige Wassermensch stürzte auf sie zu und schludert sie in den See, wo sie klatschnass wurden. Wir Personen torchten ausdem auf, krochen ans Ufer und konzentrierten ihr spirituell Kraft, dem Ansturm des silbernen Wassers zu widerstehen. Sie versuchten, im Schneidersitz zu sitzen, bissen die Zahn zusammen und ertrugen den Schmerz des eiskalten Wassers, während sie unermüdlich ihr spirituell Kraft bundelten, Widerstand zu leisten. Mu Chen betrachtet die wir Personen, die im Schneidersitz auf dem Felsen saßen, und schnallt leser imitie der Sanj. Die Art der Kultivierung war wahrlich mussum, obwohl es erst die erste Stufe dieses tüflischen Trainings war. Mu Chen Meister Mo sorin an, woraufhin Mu Chen zusammenzuckte und sich umdreht, die spürte, dass etwas Unheilvolles bevorstand. Es du die beiden Satze spiritueller Geheimtechniken durchgelesen, fragte Meister Mo beiläufig. Mu Chen nickte. Den Kultivierungsort ist dort drüben. Meister Mo dutit imitie dem Finger auf den See. Mu Chen blickte hinüber, und sein Kopfhaut kribbelte sofort. An dem Ort, wo Tang Tienni und die anderen trainierten, gab es vereinzelt Felsversprung, die wucht des Wassers etwas dampften. Doch dort, wo hinze, stürzte ein reißender Strom von oben herab, das Ort nur ein Felsversprung zu sehen war. Unterhalb des silbrig schimmernden Wassers, inmitten des aufsteigenden Nebels, ragten zwei etwa 30 cm groß Holzfall undeutlich hervor. Wenn du den Geisterschattenschritt erfolgreich kultiviertest, kannst du zwischen diesen beiden Fallen hin und her springen, wenn einen einzigen Tropfen Wasser abzubkommen, sagt Meister Mo beiläufig. Was? Fragte Mu Chen verbluft. Durch sie hindurch springen, wann nass zu werden? Why sollte das möglich sein? Dieser Wasserfall ist nicht durchgehend und endlos. Sei genau hin, es gibt Lücken zwischen dem herabstürzenden Wasser. Wenn du ihn überqueren willst, wann nass zu werden, musst du imitie der Geschwindigkeit. Kapitel 78, Fortschritt. Die sieht Verging wie im Flug, und ein halber Monat war wie im Flug vergangen. Einen halben Monat lang trainiert Mu Chen täglich unter dem Wasserfall, die Intensität steigert sich stetig. Hat langst aufgehört zu zahlen, wie oft zwischen den Holzfallen hin und her gesprungen und wie oft in den See gefallen war.
Sein Finger waren unzalig Mail geschwollen und rot. Hat sein immense spirituell Kraft nicht unaufhörlich knochen und Fleisch seiner Fingerspitzen geschont, waren sie langst zersplittet. Vor 5 Tagen war noch halb bei Bewusstsein und benommen, und Meister Mo mussten im Kopf ansu versehen. Der young man, sonst so sanft und warmherzig wie die Sonne, konnte selbst den seinen Gesichtsausdruck verandern, wenn konzentriert war. Doch schon nach der ersten Woche der Einwohnung zeigte Mu Chen sein erstaunliches Talent. Trotz zahlreicher Verletzungen machte unglaublich schnell Fortschritt. Meister Mo konnte Tag und Nacht deutlich sehen, wie sich besser anpasst als im Vortag und allmählich Rhythmus und Geschwindigkeit des reißenden Wassers erfasst. Sein Fingertechnik, die mit jedem Anschwellen seiner Finger durch spirituelle Energie genannt wird immer starker und durchdrang gelegentlich sogar von oben herabfallend Holzfall. Das Museum, tüflisch Training begen Früchte zu tragen. In diesem halben Monat steigert nicht nur Mu Chen sein Kampfkraft, auch die wir anderen, die dem Druck des silbernen Wassers auf der anderen Seite ausgesetzt waren, machten deutlich Fortschritt, allen voran Chen Fan und Huayun. Schließlich hatten sie bereits mehrmals versucht, spirituellen Räder zu verdikten, und nun, mit nur kleinen Schritten, konnten sie den Engpass überwinden. Am 13. Tag entdeckten sie schließlich mit großer Freude, dass sich spirituelle Kraft nun vollständig zu einem Lichtgrad in ihrem Energie mehr verdikten konnte, was stark erheblich steigert. Obwohl sie erfolgreich das Reich des spirituellen Rads erreicht hatten, bestend Meister Mo darauf, dass sie beide unter dem Wasserfall kultivierten, Reich schnell zu stabilisieren und den Verlust ihrer Kultivierung zu vermeiden. Tang Tianni und Mo Ling waren von ihrem Erfolg sehr angetan. Ihr täglich Ruhezeit wird deutlich verkürzt, und sie bissen diesen zusammen, dem Druckstand zu halten, ihr spirituelle Kraft zu bundeln und sich rasch zu stärken, schnell in das Reich des spirituellen Rads einzutreten. Die gleißend Sun hing über dem Wasserfall, und an ten trainierten 5 jugendlich fleißig, die still der Siet zu bemerken. Grohlen, das Wasser strömt durch die Felsspalten, ergoss sich in die Flasch und ergoss sich in den See, wo durch ein dichter Nebel entstand, der die Oberfläche des Sees einhalt. Am Siefer stand Meister Mo mit verschränkten Armen, blickte auf sein wir im Schneidersitz sitzenden Stühle, spürte zunehmend starke spirituelle Energie und nickte. Dann wandte sich der Gestalt zu, die hinter dem Wasserverhang erschien und wieder verschwand. Der Wasserfall schien immer schneller zu stürzen, die gewaltigen Wassermassen ersuten euren betäubend Geräusch, wie Donner, die durch die Bergschlacht holten. Unterhalb des Wasserfalls, auf einem Holzpfahl, der kaum breitgenig für einen Fuß war, flitzte Mu Chen wie ein Flinker auf zwischen den beiden Fallen hinunter, unglaublich schnell, manchmal so schnell, dass man ihn gar nicht mehr sehen konnte. Nicht genig, dachte. Doch Mu Chen war mit dieser Geschwindigkeit nicht zufrieden. Runzelt die Stirn, der kalte Wasserdampf, der ines Gesicht wet, half ihm, wachsam zu bleiben. Dunkel spirituelle Energie strömt aus Mu Chen heraus, halt sein Bein, und das Grollen in seinen Ohren verstummt plötzlich. Der endlos Wasserstrom, der die Sicht verspürt, ergoss sich herab. Mu Chen niffleicht die Augen zusammen und durchbrach blitzschnell den dichten Wasserverhang. Sein Kraft war bis zum Äußersten getrieben. Ein undeutlicher Schatten erschien auf dem Holzpfahl, doch unerwartet floss das Wasser vollständig hindurch und verschwand dann augenblicklich. Unerwarteterweise entstand ein Natschbild, als die Geschwindigkeit ein bestimmt Stufe erreicht. Oh, rief Meister Mo, der in die ganz Seat beobachtet hat, überraschtem Siefer aus Mu Chen fühlte sich in diesem Moment von der Außenwelt abgeschnitten. Spürte deutlich, wie sein Körper viel leichter wird. Hat die Geschwindigkeit des reißenden Wassers nicht vollständig erfasst, doch nun schien es sich etwas verlangsamt zu haben, so dass die Lücke in der silbrig glitzernden Wasserwand deutlicher erkennen konnte. Allein durch dies Lücke würde den Wasserfall überqueren, wenn einen einzigen Tropfen Wasser abzubkommen. Sich, Mu Chens Schatten schoss hervor, sein Bein kanalisierten unaufhörlich dunkel spirituell Kraft, so dass wie ein schwarzer Streifen durch den Wasserfall drang. Schwisch, sobald den Holzpfeiler betrat,
Viel ein Schwarzer Schatten MIT dem Reisenden Wasser herab. Mu Chen konzentriert sich ruhig, streckte die Hand aus, hielt einen Moment in und schoss dann wie ein Pfeil aus einem Bogen, scharf wie ein Spie, geradeaus, durch den Nebel und traf präzis den herabstürzenden schwarzen Schatten. Asterisk plumps, asterisk ein tiefs Geräusch holte wieder, als Mu Chens zwei Finger kraftvoll den Holzpfeiler durchbohrten. Holzsplitter flogen her und vermischten sich MIT dem Wasser, als sie in den See fielen. Ein plötzliches Gefühl der Freude durchströmt in, die letzten 20 Tage. Dies war das erste Mal, dass MIT solch ungesugelte Freude gehandelt hat, die Kraft durch seinen Körper strömend, als hatten das 1000 Wasser vor ihm durchdrungen. Ha, die Begeisterung überkam ihn und ließ in sein freudiges Lachen nicht unterdrücken. Plötzlich verwandelte sich in einen pechschwarzen Blitz, der durch den Wasserfall soest. Plop, 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 warende hindurch glitt, griffen sein zwei Finger nacheinander dunk. Kapitel 79, der Durchbruch. Inmitten des herabfließenden silbernen Wassers öffnet Mu Chen die Augen, sein Gesicht strahlte vor unbeschreiblicher Freude. Niemals hatte sich vorstellen können, dass die Großpagadentechnik unter solch wundersamen Umständen einen Durchbruch erzielen konnte. Dieses Ergebnis war völlig unerwartet. Die Großpagadentechnik umfasst drei Stufen: Fundamentierung, Formverdichtung und Pagadentransformation. Die erste Stufe war leichte zu erreichen, doch danach so Mu Chen keinen Fortschritt. Obwohl spürte, wie in der Kultivierung der großen Pagadentechnik immer geschickter wird, hat nie einen Durchbruch erlebt. Unerwartet machte heute plötzlich Fortschritt. In seinem Chemie hat sich die Schwarz Pagode über dem spirituellen Kraftrad aufgelost, doch die spirituelle Kraft in seinem Körper war verfeinert und konzentrierter geworden. Am wichtigsten war jedoch, dass sich das Siegel auf dem spirituellen Meridian in seinem Körper verändert hat, als die Großpagadentechnik die Stufe der Formverdichtung erreicht. Konnte seine Existenz nun weich spüren, anders als zuvor, als sich dessen völlig unbewusst war. Doch der bedeutende Fortschritt in der großen Pagadentechnik hat ihm die Fähigkeit verliehen, das von seiner Mutter hinterlassen spirituell Adesiegel zu spüren. Mu Chen betrachtet sein Handfläche, ballte leicht die Faust und blickte verwirrt. Zum ersten Mal konnte die in seinem Körper verborgen spirituell wirklich fühlen. Konnte Niveau noch nicht bestimmen, aber dieses seltsame Gefühl war wie ein praktischer, hochaufregender Berggipfel, der plötzlich aus den Wolken auftaucht. Erwartet sensachtig den Moment, in dem die Großpagadentechnik zur höchsten Perfektion kultivieren konnte, dann die was doch seine spirituellen Ada zu erfahren. Mu Chen atmet tief durch, öffnet freudig die Arm, ließ sein schützend spirituell Kraft frei und ließ den kalten Wasserfall über sich ergießen. Nach einem Augenblick stand auf, verwandelt sich in einen schwarzen Schatten und landet sanft im Siefer. Tang Tianni und die anderen hatten ebenfalls MIT dem Kultivieren aufgehört und ruhten sich im Ufer aussie blickten Mu Chen MIT seltsamen Organen. Ihre Bewegungen war von Anfang bis End genau beobachtet worden. Du scheinst noch mächtiger geworden zu sein, fragte Chen Fan und musterte Mu Chen. Sein Aura befand sich zwar noch im frühen Stadium des Geisteradreis, doch in deinem Grund wirkte sie auf Chen Fan anders, viel bedrohlicher. Mu Chen lächelt. Hat den Geisterschattenschritt und den Geisterkäsefinger erfolgreich kultiviert und setzte sie nach Belieben ein. Obwohl noch mehr Übung benötigt, sie zu meistern und ihre Kraft zu steigen, hat dies seine Kampfkraft deutlich erhöht. Die Großpagadentechnik gerade erst durchbrochen hat, war seine spirituelle Kraft natürlich viel stärker als die von Chen Fan, vergleichbar sogar MIT der Experten des mittleren Geisteradreis. Dieses Training hat sehr geholfen, nicht wahr, sagt Meister Mo, der sich langsam nähert, in von Kopf bis Fuß musste tun den MIT einem leichten Lächeln anschauen. Mu Chen nickte. Nun hatte die Geschwindigkeit des Wasserfalls erreicht, und die herabfallenden Holzfall wurden von einem einzigen Schlag durchbohrt. Die ersten Folge waren erzielt. Aber Training ist eben nur Training. Jetzt musst du your Fähigkeiten im echten Kampf werfen, die Kraft ihrer spirituellen Techniken zu steigen. Meister Mo lächelt,
wante sich Chen fan und Hue Yun zu und sagt, Tutjuk zusammen, in zu besiegen zusammen? Fragten Chen fan und Hue Yun Meister Mo fragenden und sahen den Mu Chen zweifelnden. Seit über einem halben Monat hat die Beobachtung von der Sen Kultivierung SIE beid stark beeinflusst. Wenn SIE in gemeinsam besiegen konnten, wurden SIE sich vielleicht etwas erleichtert fühlen. SIE wussten, dass SIE im Einzelkampf nicht gewachsen wären, aber gemeinsam so die Sachandes AUS schließlich besaßen all drei die Stock des frühen Stadiums des Geisteradreis. Selbst mit einem kleinen Unterschied gab ihnen die Überlegenheit zu zweit deutlich mehr Selbstvertrauen. Mu Chen, versuch, die beiden Brüder noch einmal bei Lohn zu halten, sagt Chen fan mit einem selbstgefälligen Lächeln. Zwei gegen einen und du bist immer noch so gut gelernt. Das klingt vielversprechend, murmelt Tang Tianni Leser. Mu Chen lächelt nur, warf Meister Mo einen dankbaren Blick zu, nickte dann und sagt, in diesem Forward ich beid, wie von Meister Mo gewünscht, bitten, mir ein wenig beim Training zu helfen, als SIE sein zu Stimmung sahen, lächelten die beiden Männer. Der ein schüttelte den Kopf, der andere rieb sich die Handgelenk und sagt, schon gut, aber ich sejuk vorher bescheid, was sind nicht wie, die anderen Stühle, die sich der Expeditionsgruppe angeschlossen hatten, konnten sich manchmal nur schwer beherrschen und wären deshalb etwas zu aggressiv. Dank für den Hinweis. Gebt uns bitte your Anweisungen. Chen fan und Hue Yun horten auf Zulak hen, obwohl SIE nach außen hin selbstsicher wirkten, wären SIE innerlich sehr besorgt. In den letzten 20 Tagen hatten SIE die Kultivierung Diocese Curls beobachtet und ein wenig von seiner Stork erahnen können. Angriff, die beiden Männer, perfekt aufeinander abgestimmt, tauschten Blicke und stürmten gleichzeitig vorwärts, teilten sich in zwei Gruppen und griffen Mu Chen von links und rechts an. Die gewaltige spirituelle Energie der frühen Stufe des Geisteradreichs strömt aus ihren Körpern und ließ ihre Geschwindigkeit augenblicklich ansteigen. Im geballten Fausten erschienen SIE, Kapitel 80, Meister Mo nachdem Mu Chen fan und Hue Yun besiegt hat, war Meister Mo sein nächster Trainingspartner, was immer erhebliches Lied zufügt. Obwohl Meister Mo sein stark auf das Niveau des Geisteradreichs reduziert hat, befand es sich nicht in der Anfangsphase, sondern in der mittleren. Seine Ansicht nach erfordert das starken Training Druck, ein bloß Reduzierung auf das gleiche Niveau wie die eigen stark war wenig effektiv. Mu Chen hinterfragte dies nicht und widersprach auch nicht, doch nach mehreren Kämpfen gegen Meister Mo beschlich in das Gefühl, getauscht worden zu sein. Meister Mo hat sein spirituell Kraft zwar auf die mittlere Stufe des Geisteradreichs reduziert, doch das war lediglich spirituell Kraft. Sein Vermögen, sein Kampferfahrung, sein Beweglichkeit, sein Körperkraft und sein Beherrschung offensiver und defensiver spiritueller Techniken, all dies gehört wahrlich dem göttlichen Seelenreichen. Es war dem alten Mann unmöglich, die sie zurückzudrehen und das Niveau der Fähigkeiten wiederherzustellen, das damals für Mu Chen trainiert hat. Daher kämpfte Mu Chen im Grund gegen einen mächtigen Experten des göttlichen Seelenreichs, der sich etwas zurückhielt. Das Ergebnis dieses Kampfes war, dass Mu Chen völlig gedemütigt und vernichtend geschlagen wurde. Am ersten Kampftag kämpften Mu Chen und Meister Mo Drazen Runden lang, wobei Meister Mo praktisch keinen Schaden erlitt. Mu Chen hingegen erlitt wiederholt Niederlagen, was Tang Tianner Mitglied mit im und Chen fan ein missmutiges Zangenschnalzen entlockt. Der zweite Tag verlief etwas besser, doch wurde von Meister Mo erneut vernichtend geschlagen und war völlig unterlegen. Ein einziger Feldtritt genügt, und Meister Mo streckte in mit einem einzigen Schlag nieder. Trotz seines erbärmlichen Zustands war Mu Chen jedoch kein gewöhnlicher junger Mann. Auf dem spirituellen Pfad hat in allerlei blutigen und todlichen Kämpfen teilgenommen, was sein Talent außergewöhnlich gefordert hat. Nutzte dies Niederlagen, die Grund zu analysieren, und entwickelte sich schnell weiter. Nachdem nur 2 Tage lang von Meister Mo gedemütigt worden war, hat am dritten Tag den Kampfrhythmus einigermaßen erfasst. Obwohl nicht viel ausrichten konnte, gelang es ihm doch gelegentlich, sich zu wehren, zumindest war dies ein Fortschritt. Unter dem Wasserfall in der Bergschlucht splittete ein gewaltig Welli spiritueller Energie die am liegenden Felsen und Kiesel.
Ein junger Mann schoss wie ein Wirbelwind Höveer, die 5 Finger gebolt, dunkel spirituell Energie ergos sich unaufhörlich und traf den Nacken einer hochgewachsenen Gestalt. Klirren, doch bever die Faust der Zelleraischen konnte, Gelanges der Gestalt, one sich Zudrahen, einen heftigen Schlag auszuteilen, der mighty mu Chens Schlag kollidiert. Ein wirbelnder Windstoß feckte auf, beid Gestalten zitterten. Meister Mo verwandelt sein Faust in ein Handflash und entfesselt ein noch starker spirituell Energiefluctuation als mu Chens. Bum, mu Chen. Schwer verwundet, flog sein Körper weit fort und überschlag sich in der Luft, bever auf dem Bodenaufschlag. Schon wieder verloren, nicht weit entfernt beobachtet Chen Fan sein Niederlage und grinste hämisch. In den letzten 3 Tagen hatten sie die Sen Curl schon ansalig Mail besieht gesehen. Im vergleichsam Vortag hat sich mu Chen jedoch deutlich verbessert. Konnte nun die Initiative ergreifen und angreifen, auch wenn Meister Mo sein Angriff muhelos abwehrt. Das mu Chen Meister Mo so paroli bieten kann, ist schon sehr beeindruckend. Was Juk beid angeht, fürchter ich, hattet nicht einmal den Mut dazu, sagt Tang Tianni und warf Chen Fan einen finsteren Blick zu. Das würden wir uns nicht trauen, so dumm sind wir nicht, spottet Chen Fan. In gegen einen Experten des göttlichen Seelenreichs kämpfen zu lassen, sucht von Wahnsinn. Ein mächtiger Expert des göttlichen Seelenreichs, der spirituell Kraft im Reich des geistigen Rads unterdrückt, heißt das etwa, dass sich tatsächlich im Reich des geistigen Rads befindet. Tang Tianis Organ weiterten sich noch mehr. Heute ist der letzte Trainingstag, morgen müssen wir einen Platz kämpfen, sagt Moling bedauernd. Es scheint, als wird Bruder Mu sein Ziel nicht erreichen, nicht schlecht, der Kerl ist arrogant und eingebildet. Ich bewundere sein Leistungen in letzter Zeit wirklich, aber Meister Mo besiegen? Davon sind weit entfernt, Huayun klopfte Mo Ling aufmunternd auf die Schulter.